Well, we understand that many African countries actually got their independence decades ago, but the question still remains, how much of our identity is still African? Why are we so much dependent on the West based on culture, whether it be education, our idea of success, fashion, language? So this morning we are being joined by Professor Abodike. He's going to be discussing cultural colonialism. What is it? Why have we tallied for so long on this particular problem, and what is the way forward? Good morning, Professor Abodike. Trust you can hear us clearly. Yeah, good morning. All right. Let me start with the 85 Berlin Conference. Let me tell you, up to now, no African nation, remember the word nation, there's no country in Africa. Nation means property, something organized for business exploitation. No African country is independent. The whole thing is a game. We don't have true identity. When we become independent, then means that we will be responsible for whatever solid mineral or liquid mineral we have in our nations. But if you look at it, we are not. These things are being controlled by terrorists. They have never stopped terrorizing us. So there is nothing like independence. There's nothing like end of slavery. What they did is modernize the slavery into my slavery. What they did. Okay. And what is slavery? Where you don't allow people to control their destiny. All right, Prof, you said something very important. I want you to speak more on it and make it clearer. Because I did start my introduction by saying that most African countries obtained their political independence, but it seems as though you disagree. And you're saying no African country is truly independent. What you mean to say is that no African country is truly politically independent. Is that what you're saying? That's what I'm saying. We don't have an identity. Up till now, we don't have an identity. Well, Prof, I want you to make a clear distinction. Are we talking political identity now, or we're talking cultural, identity? All identities, all. We don't have, when I use the word, we don't have an identity. Politically, we don't have an identity. Culturally, we don't have an identity. Everything we have today is colonial education, which means remembrance. It then means we're only going to remember, we're only going to be made, for example, as an accountant. And if there is no job for accountancy, it becomes redundant. So what we're doing is fire carrying system, where you come at the end, there will be joblessness at the end, there will be retirement. Instead of our system of education that started 250,000 years ago. I mean, the African that built the first pyramid, the African that built the first university, tertiary institutions, they should have allowed us to continue. Rather, they destroyed those things and gave us their own kind of slavery education system and slavery culture. Because our culture is translated from the colonial alphabets. Remember what I said, our culture and tradition are all translated from colonialism. They're not translated from its natural source. And if any people do not work with their original culture and tradition, those people are still in slavery. Just look at it. If you are your name now, you're going to spell it in English alphabet. If I have somebody going to speak in French alphabet, it then means you have identity. But you have a system of writing. We had, all Africans have a system of writing. It's called different names. For example, the Igbo people call their own. CBD, yes. Hausa call it Leli. Those call it Inki. Calabar call it Iwu. Ghana call it Adinkra. It has them all over. Those are the systems of education we had. And our education does not necessarily mean school of specialization. Yes, yes. The human brain takes 2.5 million gigabytes. The human brain. So that means it can accommodate everything in one thing. And the human body itself is programmed with 93 trillion cells. And the human body itself actually is the universe itself. If you look at the body, the universe is in your body. The whole thing on this earth is inside your body. The educational system of colonial does not allow the slave, let me ask you a question. If you're a colonial master, can you give your slave weapon enough to defend and protect himself against you? You can't. So what weapon did they give up? 1, their own system of education. 2, religion. 3, politics. And if you look at politics in this sense, the meaning of politics is to impoverish the people
make few rich, and allow those people to be stooges for you. So where are the politicians packing their money? Where? Is it not overseas? And if the politicians are thieves, those who are keeping their money are conniving with them. They are accomplices. So why are we not talking about the two thieves? Why are we always talking about a politician carrying money abroad? Those people who are backing that money abroad, don't they know that those monies were stolen? They know. So what are we talking about? Look at it from this angle. There is no nation in Africa. Don't call it country again, because we don't have a country in Africa. There's no nation in Africa that is independent. We are wholly indirectly dependent on the Caucasians. We're wholly indirect. Let me give an example. Europe does not have gold in their soil. They don't. But they have the highest gold reserve on earth. So where did they get those gold from? It's from gold the money came about. So where did they get the gold from? They stole it from where? From Africa. And while they're stealing it, what do? They use some African elites, make them rich, and then use terrorism. That's why we have insecurity all over Africa. Just go and look African country. I think there are 54. Any African country that does not have solid gold mineral or liquid mineral, they will not have insecurity. But any African where there is solid and liquid minerals, there must be insecurity. The reason is that because of this insecurity, they can mine them freely and continue to steal. A son of a thief, a son of a thief must have. Prof, if I may come in there, it seems as though this particular submission still resides in the realm of speculation. Is there any hard evidence to show that really these things are just smoke screens so that they can be illegal mining by the West, in Nigeria and in other African countries? Are there any hard evidence available? The hard evidence you have today is any African nation that has solid mineral, there will be insecurity there. But any African nation that has no solid mineral or liquid mineral, there will be no security. So if you look at it in terms of juxtaposition, if you look at it from that angle, you find out what is causing the insecurity. And again, look at the gold mineral, look at the uranium, look at the plutonium, look at the earth minerals and the rest of them that are available. Where are they being packed? Look at coltan, for example, which they will get from Congo Democratic. Now, without coltan, there will be no laptop, there will be no arm phone and the rest of them. What happened to Patrice Lumumba? Patrice Lumumba was killed because he wanted an independent Congo Democratic. They had to kill him. Look at Hamas. Look at what's the man of Libya? Gaddafi of Libya. Gaddafi. Why was he killed? He wanted to unite, get a currency that is strictly African. Borrow money, and then they had to get rid of him. Look at all the people that have ever been killed in Africa. Those are the people who are actually our saviors. And immediately these people rise with that instant. Look at the one of what's the name of this? That is the one where you have Torah now. What is his name again? How he got massacred. This is why are they killing our saviors? If there is nothing behind it, let's take these things I've said now as proofs that they are acting for this. A thief will not tell you why he's coming to steal or when he's coming to steal in your house, and that is not something more. Okay, so for us to go ahead, sir. Go ahead. Okay, so let's x-ray two particular aspects of colonialism. Democracy, that's politics and religion. I want you to tell me what are your thoughts. Do you think, or to what extent do you think politics and religion has, subjugated, if, allegedly subjugated, the African man, if at all they're actually vehicles used to, make the African man complacent, still within the realm of speculation. But what are your thoughts on that? And to put it, specifically, do you think democracy is not, the answer to the problem that Africa is currently, going through? Democracy, there is no country or a developed nation in the world that practicing democracy. Does not exist. Britain is practicing monarchical democracy. Monarchy, yeah. Democracy. So Britain is not practicing, America is not practicing. Democracy is just a fox. It's a hoax. It's a kind of tricks. Let me explain practically. Before
the standard we have now, what obtained, so that my own can contend. Before they came, we're not having our own system of governance. We're having what they call theocratic autocracy. Theocracy. Now, when you say theocracy, that is somebody acting as the Almighty God. Then theocracy means geographical area where they're operating in the system. The people who started this governance were the Hebrews, remember. It was not imported. Now, you impose your own upon me, and when you impose it upon me, which includes religion. Religion is cultural and traditional understanding of the divine. But if you look at what is going on now, we find that the present religion now we have now is colonial infused religion, where you tell me that Mogopak discovered River Niger, where you tell me that God, who made me after his own image and likeness, is a white man, where you tell me that white and black, white is evil, is good, but black is evil. And yet in the beginning it was darkness. Yet all the babies live in dark wombs. Yet all the seeds live in darkness. Yet the roots of this tree, of this earth, live in darkness. At the end now, you begin to tell me about science and technology. You interpret everything from your own culture. Everything is interpreted from their own culture. Now, the science will tell me there are 4 elements. While actually there are 5 elements. Now, they will tell us that the earth has 4 corners of the earth. How can you have 4 corners on something that is round? And already, you tell me, where did you start from the 4 corners? Then you tell me there is Middle East, when there is no Middle West, North, Middle South. Then you tell me there is South, South, when there is no East, West, and North, North. At the end, you find out the whole thing is a game. It's scamming. They're scamming us. Without the black man, let me use the word black. Without the black man, the white man will perish in poverty, because it was we that educated the Greeks. The Greeks were the first people to be educated. And after they educated, they lost it. Then the Moors came and educated them again. And at the end, after we had built Rome, they did a coup d'etat and they overthrew us. So actually, slavery started in Rome. After they were overthrown. The most important thing is that we're not telling our people history written by us. The history, which means his own story, was written by them. But one thing about the absolutism of history, that is the stance of history. History, his own story. What about her own story, my own story, your own story, and our own story? And if these are not incorporated, how can history become absolute when it was written by somebody who conquered you? If the history was written by somebody who conquered you, how can you know that the person will be honest and sincere? The history you have today told us lies that Mogopa discovered River Niger. They told us lies that black is evil. Black has 10 million colors. White has 300,000 colors. And color is light and power. So which one is stronger? Then they told us a lot of things, which includes that there are 4 elements. There are 5 elements. Remember, you have 5 fingers, 5 toes, 1 hand, 2 hands, 2 legs, and the head, making 5. So what would be the 5th sense? What's the 5th sense? The 5th element. Let me explain them one by one. The first element they told is the land, which is female. Female. The water, which is male, because water is bigger. 70% of the world is water. The male is bigger. Then the air, which is a woman. Then the light, thunder, which is a man. Now, what about the one that controls all of them? Which is the human spirit that controls all of them. That's why you can link to others. Then that's why you have the index finger. Without the index finger, the other fingers are useless. That is it. So, all the man controlling the 4 elements, the other one is, and that's what our culture and tradition is teaching. And that's what they're afraid of. They're afraid of we organizing that man should control other 4 elements, which we have the capacity to. And that is what they're dulling our brain. So what do they use in dulling our brain? They use cassava to dull our brain. Cassava was not in our place before. 5,000, 6,000 years ago, there's nothing like cassava in Africa. Cassava will dull the spiritual gland. Fluoride will dull the spiritual gland. Urine will dull the spiritual gland. They're giving us food. They're giving us poisons in our food, artificial food. But Prof, given how far back, this seeming, conspiracy, how far it went, do you think there was enough technology for them to have known that a particular food contains a particular ingredient that could dull the senses? Was there technology to add enough technology? In 1443, I want you to know the place called Mpute, which is about River Niger. They had electricity.
Benin had walls. They had street lights. We had phone. The phone you are using today was not discovered by the white man. It's called a phone. The computer you're using today was not discovered by a white man at Silicon Valley. No. It is from Nkwo in Congo Democratic. I don't want us to be believing in what they told you, but we are talking of reality. We had this phone called a phone. It was not even the white man that was in America. Because if you look at all nations in the whole world, the black people were there. If you go to, you see black Chinese. If you go to London, you see black. If you go to India, you see blacks. And go to America, you see them, they call them Lamanites. They were the one. The man is actually from Oka. The person who discovered America is from Oka. His country is in South America up to today. 1750 sort of way he's about the way he's taking snuff. He came out from the river and shouted, America, Chicago, not Chicago. San Diego, not San Diego. Ohio, not Ohio. All these names were twisted to bamboozle us, to make us think we're inferior. While actually the superior color is black. Even if you look at it for scriptural angle of it, they say that Almighty God dwelleth in thick darkness, because without darkness, light cannot shine out. So the real male is man, which is darkness, and the real female is light, which is female, which is the light. Therefore, if the man is dark and the woman is light, they are our wives. How come that my wife will overthrow me, as they normally will do? That is the things you are going to look at. There has been bastardization of our mindset. Our mind has been bastardized. How can a people live and say that their forefathers were evil? Who told you that? And why would anybody tell you your forefathers were evil? If your forefathers were evil, what is running in your system? Let me explain to you so you understand. What is running in your system? One, myelin, which is composed of 6 electrons, 6 neutrons, and 6 proteins. Just to be clear, Prof, you said melanin, right? Just to be clear. Melanin. Yeah, melanin. Yeah, there's your skin. Yes. Has melanin. Which is composed of 6 proteins, 6 neutrons, and 6 electrons. Meaning 6 is equal to 18. 18 means 1 plus 8 equal to 9, which is our DNA series. Our DNA series is 999. Now, when you come to DNA series, the rhinocat has DNA series of 333. Chimpanzee has DNA series of 555. The white man has DNA series of 666. You have DNA series of 999. The higher your DNA series, the more intelligent. Then you have another thing in your brain called adrenochrome, which is immortal blood that remains in your brain. I'm telling you what is in you that is not in the white man. Then we have another one called M168 marker. They don't have it. Then we have other things in your body, like, for example, when the sun hits the melanin, it produces what they call cholecalciferol. Cholecalciferol. Yeah, cholecalciferol. Now, when that happens, it goes to the liver, and the liver will produce what they call calciferol. Calciferol is mistakenly called vitamin D. It is this calciferol that is all over the body. They make the whole body function, the whole body to function. Like the organs in the body cannot function without calciferol. So if Almighty God is answering a vitamin, it should be called calciferol. But yet, the word that wrote and said it's vitamin D. No, it's not true. These are in your body. All these things I mentioned in your body, they don't have it. The white man does not have it. And if we were to use the Bible very carefully, if I let me assume the listen to me. Isaiah chapter 19, verse 25 said that the blacks are his own people, while the white called Ashur. Ashur means from where you get Assyrian. Ashur means white skin. The work of his hands. And the Israelis was inherited from another God. The present Israeli, not the original Israel that left in 1926. All Israelis are black. Now, if you look at it, what name are we answering? We answer name according to our father's name. Chukudi, Chukwumreta, and all that. So that's how the names were answered. We're answering our father's name. If the Bible you are reading said so, that the white man was created, not made, when you create something, it doesn't have soul. When you create something, it does not have soul, like the phone, like the house, like the car, they don't have soul. Now, if the white man was created and the black man was made after his own image and likeness, how come you are not reversing it and they are not teaching you religion? I ask this question. Can your enemy give you weapon enough to defend and fight you? If the answer is no, how come that they gave you religion? How come they gave you political party? How come they gave you education? And what is the meaning of education? When you are colonial educated illiterate, because you don't know how to read your mother's language. If you don't know how to read and write, look at it. The brain cells, the human brain cell, has the capacity of 2.5 million petabytes.
which is 2,500,500 gigabytes. That means your brain has the capacity to accommodate everything in this universe. And when you talk of the universe is made of universes. There are 564 sexillion universes, 564 sexillion universes in one colossal. And this earth has male and female. There are 700,000 earths. Male and female will give you 1.4 million earths. Earths, not that I'm talking of earth, not the universe, not the other planets the scientists do not know about. How did we come to know all this? We knew them through Nsukka. Nsukka has 10,000 symbols. Yes. But, Prof. Sorry to cut your flow of thoughts. But you're going so fast and you forget that we are trying to catch up with you with, all the, insights you're dropping. But I want you to, double down on Nsukka. Why are we not, as a people, at least the Igbo nation, why are we not canvassing or advocating that Nsukka be brought back into the curriculum? Because if we can start to get, because from all you are saying, it seems as though we have been brainwashed, for centuries. But can we start reversing it through education as we have it through, primary curriculum, infusing that Nsukka into the primary education? Because it's just so much one man can do, and it's just so much one interview can do. But what are the practical steps, low-hanging fruits, that we as Igbos, we can start advocating to see how we can begin to reverse this brainwash, as you rightly, submitted? What we need is software to create Nsukka. Just understand, English alphabet has 26 symbols. Chinese has 3,000. But Nsukka has 10,000 symbols. I've compiled them. They are with me. What I need now is software engineers so that we can read and write in our ancient and our forefathers' languages and cultures so that we can understand that. Listen, Nsukka has some mysteries. Let me explain one thing about mystery. If you are writing now, you're a woman and you are writing, how are you going? I am coming. How can anybody who reads it understand that the writer is a woman? But if you use Nsukka, any person who writes, ensure that that person is a man or a woman. Can you see how advanced it is? Nsukka can be used to control the 4 elements. You can use it to control weather. You can use it to control anything. Because you have 52 sensors in your body. 52 sensors in your body. Nsukka is linked to what you have. If you are using Nsukka, you don't need phone. You don't need laptop. You don't need anything because it is part of you. So if we are to get Nsukka done, I have written books on it. One of them is even co-published by the United Nations. I have them. It's called Symbolism. The Asian Speaks. That's it. Sorry, I have so many books. No problem. Go ahead, sir. Go ahead, Prof. If we can return to Nsukka and write it, I said I have written 10,000 Nsukka alphabets. What we need now is a software engineer that can come and join with me, who can produce what we can use in learning. Remember, before time, we had tertiary institutions. They were not called tertiary institutions. They were not called universities. They were called mystery schools. Go and Google whatever I have said. We had mystery schools. If we had schools earlier, more than 5,000, 7,000, 200 and something thousand years ago, 150,000 years ago, if we had those things, then what really happened was because they destroyed them. The first pyramid on this planet. Was it when the University of Alexandria was burned down or something like that? Was that the incident you're referring to? There were many universities burned down. There are many. The one that is popular is Alexandria. As if that was only university. There were many universities. There was university at Uji. There was university at Ibuku. There was university everywhere. There was university. In fact, let me explain to you. The mystery schools are being organized by wizards and experts and our seers under the pyramid. That's where they say, that's why they teach them. The pyramids at Uji, how many are there? The pyramid in Sudan is more than the pyramid in Egypt. Pyramids in Egypt, there are more. So, but each time that we talk about Egyptian, but there are more pyramids in Sudan.
Now you talk, you know, these names are new names. They are not the original name. The name was not Egypt. The name was Kemet. The name was not Africa. The name was the first people to even name us were the Arabians. They call us Akabula, and that was the people who started the slavery, the first slavery. They called Akabula. The Africa is a mockery name. And then you come back to Niger area. I'm sorry to say that. I will be very proud. Niger area means stupid man's area, means foolish man's area. You call Nigeria. Because Ghana was called Gold Coast, but they are more intelligent. They changed it from Gold Coast to Ghana. Now, what happened in 1443? A man called Nunutrisi was a Portuguese slave, came here, deceived 29 people into the sea and took them to slavery. Then when they came, they saw this place was advanced. So where they're stealing money, they gave them according to what they're stealing. Ivory Coast is where they stole Ivory. Gold Coast is where they stole gold. Niger area is where they took 17 million people to slavery. So these names were answering. I'm answering your question. How do we start? We start by having identity. What is your name? Why do you call it Enugu? Why not call it Enugu? Why do you call it Onisha? Why not call it Anosha? Why do you call it Umuahia? Why not call it Omahia? Why do you give names? Because one thing I want to ask is that if dog became a dog, before it became a dog, what was the name? If the name was Nkita, why should dog take away Nkita from my mouth? Before the standard they have, what obtain so that my own can contain? Why should you have absolute of anything without considering reversibility of absolutism? And then why do you have absolutism without considering those who will be involved in that absolutism? Why did you conclude that Papa discovered River Niger? Was River Niger lost? Was the name of that river Niger? What's the meaning of Niger? Stupid man. So what's the name of that river? It's called Oshimiri or Himiri. That's the name. Why do you change it to Niger? And then we dance to it. Instead of calling it Omambara, you call it Anambra. Then why am I call educated illiterate? Is the name of that place Anambra or Omambra, which is after when you go to Anako. At once you pass Omambra River, you enter Anako. But Prof, how feasible is it, given the fact that these things could be constitutional matters? How feasible or possible is it to just wake up and decide to change the name of a place? You know, does it need to go through legislation? I know that it was pretty smooth, you know, changing another of our identity, which is our national anthem, from the current one to the older one, right? So you think it's as easy as that? Just go through legislation and have it passed and then just change your name. I just need practical steps that could be followed to achieve this change. We don't need to change the name of the street, to change the name of airport. Our leaders come together and say, this is the name. That's the name. Before the standard, what obtain so that my own can contain? Who started it? Did it need legislation to give it River Niger? Did it need any to call it Anambra? Did it need it? The person who started it did not need all those things. So why do I give birth to a child, a boy and a girl? Don't I have the right to give the name or even change it the day I like? Do I need to go through legislation? What we need to do, our leader will say, this river is not called Anambra, this river is called Omambra. But it needs a level of consensus to have it changed. How do we acquire that? How do we get that? How do we get the stakeholders on a table and then have that consensus? Now, that is where unity in purpose stands. That's where people agree together as whatever they want to do. The most important thing is to disseminate information. People don't know that they don't know, and they don't want to know that they don't know. Now, disseminate the information, then it goes on them after you have been taught that this is wrong, and you know it is wrong. You cannot continue to live in wrong. And when you know this, then you say, okay, I am going to change. I am no longer Okeja. I am no longer Okeja, for example. I am no longer Ihiala. I am no longer this. The name is Oka Ije. The name is Ihiala. The name is Enugu, not Enugu. The name is Oka, Ebana Toka, not Oka. You have to take that decision because you know that this is real. Somebody came from nowhere and started giving name to your community, and you are telling me you have freedom. You are telling me you are not a slave. You are telling me you have identity. When your identity was given to you by a foreigner, is it not time for all? How did he take Ghana from Gold Coast to Ghana? What did it cost him? It didn't cost them anything. The leader, the president said, we are no longer going to answer
Bamekume and the rest of we're not going to answer Gold Coast any longer because it's a mockery name of where they stole gold. We're going to answer Ghana, our original name. Why not? It takes only dissemination of information. Then people having knowledge, they gather, they say, okay, we are going to change this. Change it from Umuahia to Omahia. Because Umuahia has no meaning in their language. Amahia, yes. Market. A market, yes. Yeah. So those things you know that has no meaning. Just as I'm giving to you, I am from Ihe Mbosi. But Ihe is the name. Mbos is what we put in our mouth to fight. Abosi. Ihe Abosi. Not Ihe Mbosi. Look at the things have been twisted. They're twisting our tongues. So to what extent, Prof, do you think that we'll get the needed change that we are craving for if we decide to, if Igbo decides to change these names? What will we get differently? What will happen? What are the outcomes that we expect to see once these names are changed? You become self-belonging. You begin to know the meaning of your name. You begin to have an identity. You begin to know the meaning of things you are. For example, let me give you an example. Eke Oria Afo Nkwo is a lie. It's a planted lie. What you have, the Uku, Okenta, Afuku, Afonta, Oriku, Orienta, on the 8th day, circumcision is done. Now you begin to know that circumcision was traditional. I'm giving this as an example. Yes. But if you go to the Eke Oria Afo Nkwo, that's madness. There's no singular thing in nation. Nation has duality. Male and female, black and white. Wow. Which gives you 8 days, which is our so-called week. And it is on that day, everybody, you can circumcise a male or female child if you want to circumcise a female. Now, we know this in existence, and we have our calendar. In our own calendar, we are seeing in 2015. But today, we are using Gregorian calendar, which is inherited from Roman demons. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday is odd number, and they are all Romanic demons. January, February, March, April, they are all demons from Europe. They are all demons from Rome. No, so you cannot be imposing demons upon my head, and then you go and be casting out demons. And so when you accept, you are living with a demon, and you are eating demon every day. So these are the issues I'm talking about. Because it is when you have this done, you have your own personal identity. If you go to China, they have their own identity. If you go to India, they have their own identity. But we do not have our own deity. Our own God made us after the image of the white man, not after our own image and likeness. And our own God does not speak our language because our language is called vernacular, while their own is called language. Yet language means means of communication one to another. So to understand the manipulation. Igbo is the vernacular. All right, Prof. There are 3,000. Okay, go ahead. Go ahead. Yes. 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 There are 3,000 languages on earth. So why come my own is vernacular, your own is language? When your own has only 26 alphabets, my own has 10,000 alphabets. So which one is greater and which one is more knowledgeable? Even when you are writing English, as I told you, nobody knows who is writing. But if you are writing in civility, everybody knows who is writing, whether it's a man or even the age will be known by the writer. But English does not have these expansions. Why are we still adopting it? Because our people are either lazy or they just want to swallow up what they were told about themselves and they don't want to investigate. How can you tell a man at our own level of intellectual consciousness that your forefathers were all Abels and you agree that we are all pagans? You agree? Let's explain paganism. I want to explain. Just give me some time. All right. In religion, in Christianity, let's take the Catholic. They use chaplets, they use cross, they use water, they use oil, they use cross. I've said cross. Then in Islam, they use Tesipian, they use moon and cross, moon and star, they use water, they use all these uses are 7. Then when you come to Menana Ordinana, which has been Pentecostalized, they have Pentecostalized it. It's not Pentecostal Omenan. Omenan use Unzu Edo, or Greece, or Four, or at the end, or Cook, or what they kill. The whole thing, we are from this planet Earth. You cannot find the maker of this phone or television inside the television. You cannot find the maker of the phone inside the phone. What we want to educate them is that the maker is inside you and you are really you.
That is what we should educate them. And when you get this knowledge now, you will no longer be going for night vision. You will no longer be praying for demons to get away from your side, because you will no longer be praying for darkness as evil. You will no longer be casting out demons, because the real demon is lack of knowledge. That's the real demon. So you no longer be saying that brother, your sister is a demon, and that way is the one making you not to progress. All those things are not real, because you begin to see that you are the universe and the universe is you. But by the time you begin to use tangible matter, which you get from the earth, to be able to reach to the Almighty, you will start having problems among yourself. Because we're talking of tangibility and intangibility. The Almighty can only be used intangible matter to reach Him. The 52 sensors in your body, the pineal gland, the calcium, the things that you have in your DNA series, you use it to link the earth, to link the universes, to be able to communicate to anybody anywhere with that. It's not called a quickly. That means I can go anywhere without a car or vehicle. Was this what Jesus meant when He said that the kingdom is in you? People look to the heavens, they look to the earth, but then the kingdom is in you. Is that exactly what He was saying? That's been misconstrued? We are the kingdom. It is my body that is the kingdom. It is everything in your body, as I told you. You have 93 trillion cells, 93 trillion cells, and your blood lives only for 7 days. It will die, new fresh one. Then your cells, bubbles, new ones will come out. So if the kingdom is in us, how come people are sick? People are not able to heal themselves. If this is our identity, it means that even the Bible says that we are gods. How come we're not able to regenerate and heal ourselves? That is where we are coming now. That's why I say you lost it. You now have to go back and find it. You lost it. Now, how did the sickness come? Where did they come from? They come from 5 elements. 1, water, air, land, fire, and the spirit. Now, for example, let me tell you how we can cure, because myself that is talking to you, I don't get sick. There's nothing like sickness in my body. It doesn't exist. Now, let's take it from the water. Every of these has conductor. That means they have the power to use electricity. We should know that, because by now we would have known that electricity from water is called hydro. The one from the sun is called solar. Yeah. The one from is called wind energy. But there's one from the land. Land has, you can get electricity from land. Then there's another one from the air, from the human spirit, which are using Congo Democratic. Now, that means each something you talk to, when you keep water around you, you start speaking evil and start speaking all kinds of things. Then you go back and drink that water. You will not drink virus into your system. You don't understand. And it's not to work, and you are very angry with trees and the rest of them. The trees will produce viruses. You are going to eat them. Now we have to educate the people where and how does sickness enter the body. They enter the body through 5 elements. But we do not know this. But in CBD, we teach you what I'm saying, because I read in CBD. And that's why, as I'm talking, I don't want water around me, because unless I'm saying good things, because it will enter that water and I'll drink it, it goes into my body and become virus. Wow. The same thing if I have air around me, everything around me must be cleansed from my own word. The power is the word you speak. You cannot, after fighting, you go and drink, after fighting with your wife or your children, you go and drink the water in the house. Unless you cook that water, you cannot use it to bath, because you are going to bath virus into the system. How come that I do not get sick? I had headache last in 1974. What? The last time I had headache. How come I don't? It's because I understood the CBD laws of health. There is no sickness in this world that is not curable. It does not exist. What they had is pharmacure, pharmacy, pharmacia means witchcraft and sorcery. That's the meaning of pharmaceutical industry. I can challenge them anywhere, any place they have, that no pharmaceutical industry can cure any sickness. You do not need knife surgery to remove appendix. You do not need surgery for brain tumor and the rest of it. You do not need to open the body. So the most important thing, these things that heal us come from biolites. I hope you know what I mean. Biolite is odor produced by trees or plants and the rest of it. Yes. So when they take it and entrap it in a shop, it is called capsule. But when they take it and trap it in liquid, it's called syrup. What do they call it? Syrup. Yeah, syrups. What is inside there
is encapsulated BioLite. So what they now do is to go and produce artificial BioLite, but the body, human body, is made of organic matter. So when you start eating inorganic, the body has no control over it. Do you understand what I'm saying? For example, if you get drunk because the alcohol is inorganic. But if it is from nature, you stool. If you eat anything in nature, the body will stool it out as stooling. Oh, you understand it? Yes. But if it is natural, the body has the power to recycle. Nature does not grow old, and nature does not produce any waste. Rather, it will recycle it. Then I ask you this question. Yes. Adrenochrome is at the center of your skull. That adrenochrome means immortal blood. Because of bastardization and intimidation and false information, the whole thing gathered only at the center of a skull of every black man, but not the white man. They don't have it. In other words, we are the only gene capable of becoming immortal. What do you do now? Adrenochrome. Yes. I can always give one. Is immortal blood found at the center of skull of every black person. The thing gathered there, but it didn't leave the body. So why did it gather there? It gathered there because of false information, because of false life, because of false identity, because of evil we are doing against ourselves. So but the white man does not have it in his brain. How come he doesn't have immortal blood in his system? These are the questions you are going to ask them. Now, if that adrenochrome can be spread all over your body, your blood will no longer be red. Your blood will become green. Then you will live immortal, just like nature does not die. That's a very simple. How do we unlock this realm? How can we unlock it? We need to know what we lost. We need to have our identity. We need to know it is not an Igbo thing. All over Africa. It's a principle, it's a law. Yeah, the principle you follow. If you add hydrogen plus oxygen, water must come out. You don't need to pray. Whatever you do, remember, there is consequence or what they call law of karma. Yes. Whatever you plant, you must reap that. Now, if we understand that law, as I told you, if we understand our lost culture, our lost system of writing, we will become now implicated. But for now, all of us, including me, I am an colonial educated illiterate. The reason is that I do not know how to read and write. I want you to understand what I'm saying. Yes. A doctor in Europe is a native of Europe, but he's called doctor. But the one in here is called native doctor. The one in Europe is called native of Europe. Why is it not called native there? How come that these things, we don't catch it? Everything we are doing has derogative name. Black is evil. In the beginning it was darkness. The babies in the womb are darkness. The truth is in darkness. Everything is in darkness. Without darkness, you have no. In fact, the darker your room where you sleep, the longer you live. Do you know darkness gives life? If you sleep on light, you won't live long. Yes, So yes. that is Neurologists actually insist that people who have brain issues sleep in the dark. They believe there's a particular stimulation it gives them and helps the brain to recover. So it's proven. For example, it's called tamarite. 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 Tamarite is called chereku. Yeah. Chereku can make their brain, even somebody who is having some brain damage, chereku can reorganize it. Okay, where else can you find chereku on this planet Earth? How come these things are here? Do you know what can prolong your life is oha, okwa, ogrisi? How come that these things are here? If you drink them raw. Do you know cancer is the simplest thing to be cured? Do you know high blood pressure is the simplest thing to be cured? Do you know diabetes is the simplest thing to be cured? Because some of them are hereditary, some of them are because of lifestyle we lead. But always understand what I'm explaining. That every sickness comes from either of the 5 elements. Then you now, if you master the elements, because you're supposed to be a master, not element mastering you. You're supposed to be in charge. You're supposed to control all circumstances. Circumstances are not supposed to control it because you are God. If you are God, understand what I'm saying. You're not the Almighty God. We're not using English. Psalm 82 verse 6 said, ye are gods. If you are a God, then you cannot be God-godded by other gods.
No, you cannot be controlled. Your mind cannot be controlled by other gods. What is going on the earth is mind control. Mind control. All right. That's all. You can understand that better. All right. I wish we could continue with this conversation, Prof, because as you were speaking, my mind went to a particular phenomenon, the pentagram. And it's seen as a symbol of cultism and occultism and things like that. But as you mentioned, the land, the sea, the air, and then at the top, the spirit, it just painted a clear picture of the pentagram. But this has to be a conversation for another day. So thank you so much for your insights. We will have you come back and talk more on this particular topic, because I believe there are many lives that will be saved listening to you. Thank you so much. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Nsukka we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Yeah. The TikTok. Aya batago. Aya land go na YouTube. Aya land go na YouTube. Aya land go na Facebook. Bakada gospel of Nkwo Ikuku must continue. Ozioma nke Chineke must continue. Nyabo na ozioma nke Chineke ga na-aga n'iru. Ma soro ndị ọjọọ, ozioma Chineke ga na-aga n'iru. Maka ndị na-ekiri anyị na Facebook, na-ekirikwa anyị na YouTube anyị. Anyị sị na ozioma Chineke ga na-eme gịnị, ga na-aga n'iru. Anyị nwabụ ụmụ Chineke, ndị ji eziokwu wee na-aga, ndị ji ezi omume wee na-aga, ndị ji ịhụnanya wee na-aga, ndị ji ịdị n'otu wee na-aga. Anyị na-asị na otu a ka ọ ga na-adị na ndụ anyị, na ndụ ndị niile kwere n'eziokwu, na ndụ niile kwere ka ọganiru wee gaa n'ala Igbo.
na ndụ ndị na-ekwuru dat na ndị ukwu na ndị nta ga-abịakọta ọnụ ka anyị fee Chukwu ofufe kwanyere ya ugwu dịka ndị nna anyị si wee kwanyere ugwu na gboo o ji wee gozie ụmụ anyị gozikwa nna nna anyị gozikwa ihe niile dị n'ala anyị n'ọnya ka anyị kwuru ka anyị bịa na-ekwu maka nke anyị na ọ bụrụ nke ndị ọzọ ka anyị ga na-ekwu dịka isi wee kwere n'otu a ọ ga-adịrị gị mma ihe ọbụla bụ ihe nke ọ dịghị ka Obinwanne adịghị emeta ọfụma Obinwanne na-asị gị gbagote n'igwe okwu ka ị bịa ka ị jụọ ọnụ m maọbụ ka ị gwanụ m ebe m anaghị emetie maka na onye na-agbakwara ọha mbọ ọ naghị ejikwa ike aka ya wee na-eme ọkwa na onye nna ya zunyere ohi na-eji ọkpa gbawa dọ Chukwu okike abịa ma zunyere m sị m jee zute ihe niile ahụ bụ nke anyị so ana m eje ezute ha ncha niile n'aka ndị ahụ niile bụ ndị nke ji ya ịhụge ana ọ sị na mụnwa na ụmụ jee ebe ahụ na ihe ọbụla m ga-eme wee nweta dat trut ahụ eziokwu ahụ dị ebe ahụ m mee ya na ya kwụ m n'azụ onye mere na ịbịa na Biafra strọgụl eji m ọkpa gbarisi dọọ ndị DOS na ndị niile ma nke ofisi Nnamdi ka na ma gbari ya gbari onye mere ụwa niile ndị Igbo ji adị ka ma gesi Nnamdi karị bikọs ozi ka ezinyere m maka na abụ m nwa bụ onye nke ahụ kwudoro n'eziokwu wee sị na enwere ihe mere ka e were asị wee restọọ peace n'ala Igbo enwere oke esi ji ekwuru wee restọọ peace n'ala Igbo ọmụ na-eje na nke ndị eze gbarie ya wee nweta ihe m chọrọ ozi ọma Chineke ka anyị na-ekwu okwu ya Obinwannem Foundation Missionaries ndị na-ekwu ka o si wee dị na gboo ndị na-ekwu ka anyị ga-esi bịakọtakwa ọnụ ọzọ nyebere onwe anyị aka anyị mana ije na mba akwụkwọ ụwa niile na-asị juzirie ekwuru jurie anya ukwu jurie mana Obinwanne anọghọ na nke ahụ ihe Obinwanne nọ na gịnị ka ị ga-emeri Igbo ụfọdụ pụta sị gị ị na-ekwu okwu ka ị mara ka ị si ekwu ka ọ hapụ ibutere gị esemokwu mba nwụọ njebere onwe m ọka mana m kwuchara ka ọ dị m n'obi wee nwụọ maka na ụfọdụ n'ime unu na-eme pretending adịghị n'obi anyị pretending adịghị n'obi anyị anaghị pretend anyị achọrọkwana ka ị lọvụ anyị don't love me na ọ bụrụ gị bụ Chukwu kere m love yourself if you want to love another is your business ịghọtago so ị ga-akpakọbagoro ha love onwe gị dịka m si love onwe m I love myself so much ya mere na mana ha atụ asị ya mere ma na ha nọ n'ebe a na-akpa nkata ka agbagide nwe onye Igbo ya mere na mụnwa na ha nọkwa n'ebe a na-asị ka akwado onye ọzọ wee megide onye ọzọ adị m anọ ebe ahụ ebe m na-anọ bụ ebe a na-agba ekwucha eme ihe ekwuru o nwere nwanne anyị nwoke bụ onye ezi Owerri nọ n'obodo a afọ otutu ya bụ kedu ajụ ka ekwuru osebokwu so ọnya bụ ihe a anyị niile bịakọta ọnụ sị ka anyị were Igbo wee nweta be anyị ka ọ dịkwa mma ọzọ ọ ga-adịrị anyị mma na anyị niile ekwe ifuge mana ajụ ka esi wee kwuo ka ọ ga-esi dị ọ ga-esikwa okwu n'ikpeazụ anyị niile bịakọtakwa n'ọnụ si na Biafra nation ka anyị ga-eji dozi be anyị is up to us ịghọtago to say na ọ bụ ife ka anyị chọrọ ka anyị si wee mee ya anyị bịakọta ọnụ ọ dị simple okwu omume ifuge ọ bụkwa na anyị si na anyị ga-eme restructure of Nigeria it is good that na anyị niile bịakọtakwara ọnụ kwuo ya otu ahụ ka anyị hapụ divide onwe anyị dịka ndị ọcha si wee yọọ ya na ayịyọ ma kwuo ya n'okwu ma gbaa ya n'afọ ndị obodo fa maka na the plan of ndị ọcha bụ na ihe niile adị na Bible resources na ha ga na-ewere ihe and mgbe ha ga-eji na-ewere ihe bụ mgbe ọgbaghara ga-adị ọ bụ na ọgbaghara dịrọzi n'ime anyị ha ma wee nwunye mana kedu ihe meziri Obinwanne ndị Igbo ji wee baa researcher wee baa investigation wee bazie ihe a na-akpọ missionaries ọ maka na anyị madat na o nwere ndị be anyị eji wee kwara ngwa ọrụ ana ndị be anyị ejikwara ngwa ọrụ m ga na-akpọ ha n'afa n'ezighị ozi ọma ka ha chegharịa maka na ọ nchegharị ka Jizọs Kraịst bịazie ozi ọma Jizọs Kraịst abịara ime biznes n'ụwa Jizọs Kraịst abịara ka ọ bụrụ the highest politician or the highest maker or the highest adoboye ọ bụ ka ọ bụrụ Mbaka ọ ka ọ bụrụ Ebuka Obi ọ ka ọ bụrụ Ebube Mmụọ Nsọ ọ ka ọ bụrụ Lazarus ma ka Jizọs abịara udo ọrụ agha na-arụ ọrụ ọjọba ndị a niile na-arụ Jizọs bịara ime ka ndị ọchịchị na-achịgbu ndị mmadụ ndị Farisii na ndị eze Herod na eze Fero ọha ka ọ bịara which is na eze Fero anyị na eze Herod anyị bụ our governors our senators our church leaders our traditional rulers our kings ọha bụ eze Herod and eze Fero and the thing I repeat again like ndị kwuru okwu say na history repeat himself ile anyị fụ na history repeat go onwe ha ụmụ Herod ebe ka ha nọ ụmụ Fero ebe ka ha nọ ebuge ụmụ Goliath ebe ka ha nọ ịfụ na ha nọ n'elu ụwa ha nwụkwụchahụkwa nwụọ so na ị ga-eji aka gị mara kedu ezinụlọ nke ị ga-esi na ya kedu agbụrụ nke ị ga-esi na ya anyị wee sị na agbụrụ Igbo dịkwa na anyị mma na ihe a kọwara maka Igbo dị anyị mma
na ihe kwuru maka isi Igbo dị anyị mma, na Igbo nwere ife niile ha ga-eji wee bụrụ obodo, Igbo nwere ihe niile ha ga-eji wee bụrụ nation, Igbo nwere ihe niile ha ga-eji wee zọta oke nke ha n'ụwa niile, Igbo zukwanụ mbọ ọnụ. So ndị mmadụ na-asụkwa na ọ bụrụ na anyị yizukwa Biafra wee kpokọ ndị nke na-anaghị asụ Igbo na ndị nke bụ ụmụ Igbo na-anaghị asụ Igbo, na ọ ga-akakwa mma, maka na anyị were Igbo wee gaba na ọ nwekwa ndị ga-eche na ha ndị ga-eji maka na ha bụrụzi ndị Igbo na anaghị asụ Igbo wee gbaa ọsọ. Mana gị nwa na-echere onye ọzọ, ichegoro onwe gị na onye a butekwara nsogbu Biafra, na Biafra nọkọtakwara tikara pụtaba ụwa. Biafra pụtara ka ha wee nwee ya na-akpọ njikọ nke ndị niile abụ ndị kwere na gboo gboo. Mana ọnya na-ese eziokwu na nkọwa na-ebutekwana nghọta. So na ọnụnwa bụzi ndị nọ n'ụwa niile bụ ndị na-eso Obinwanne Igbo TV, Obinwanne News. Anyị ga na-atụle ma na-ahọcha, na-amadụgodo nke ndị mmadụ chọrọ, na-amadụgodo nke anyị ga-aba itinye aka ọgazie, manụgodo ka anyị ga-esi binyegodo aka n'akwụkwọ, wee marụgodo ndị chọrọ ka udo dị ebe a ọ ka udo dị na nke ọzọ. So na anyị na-akpọkwa onye Igbo ọbụla bụ onye nwere nwụjuru ara nne ya afọ ọfụma ka ị na-esonyere Obinwanne Igbo TV, na ị na-ekwuhe gbasara Biafra, na-ekwuhe gbasara Nnamdi Kanu. Abụ m #1 top officials that knows everything about Nnamdi Kanu worldwide. Anaghị ama ya aka, ịma ya aka ịbịa na peji bịa kwuo ka isi wee karịa m. Na ndị anyị na-ekwu okwu bụ ka ndị anyị na-ebu ndị agha bụ ndị mmehie ka ha chegharịa, maka na ọ bụ na ha chegharịa, ife anyị na-achọ n'ala Igbo bụ Obinwanne m ofu obi. Ọya anyị na-achọ anọ otu akọ ga-adị na ndụ ndị Igbo niile, ndị na-ekwere n'ọgha ofu obi ka anyị ga-eji nweta ife ọbụla anyị na-achọ n'ala Igbo. Ose etikwa ndị nke si nọ na Naijiria ka ọ ga-adị na a ga-ejekwa werekwa Naijiria ka anyị hapụ ijeje bidokwa n'isi, ka anyị mezie ya amendment, ya bụ ka arụgharị ihe niile kwesịrị ịrụgharị, dịka otu Mazi Nnamdi Kanu si wee si dat na-enediri ka arụọ airport, ka arụọ River Niger, ka arụọ sea, ka arụọ ụzọ, ka etinye ọkụ, ka etinye ọrụ, ka factory dị. Ihe niile anyị na-achọ eje n'obodo oyibo ka anyị chọdobe ejodobe. Anyị na-ejezi obodo oyibo mana anyị na-ejezi visiti. Ihe niile ahụ o kwuru kịta na ịfọ na ọ bụ na ọ dị ka o kwesịrị isi dị na be anyị, na onwe ga na-egbuzi onwe ga na-anụ ọgọkwa ya. Ndị na-abụ ndị TikTok, ndị na-agwa bụ ndị Facebook na ndị YouTube. So ngwacha ha mma agbawazi unu maka anya m bụ ofu ka ọ dị, agbanyeghị na ebu aka ọ dị, maka na anya na-aba bụ ofu ka o ji afụ na ọnya ka ya asị gị na ofu anya ji isi ụgwọ ọnya ka Obinwanne kwudo na ị na-anya na nchekwa ala Igbo Obinwanne flag, ịma that na ofu anya dị there etikpọ na nke nna anyị nọnsọ nke nna anyị ka anyị nọsọ ọnya ka ya akpọ ụmụnne ana ụmụnne ahụ ka esi bịakọta ọnụ bụ na nne ana nne ahụ bụ nyanwa bịa mere Obinwanne m. If you dey hear Obinwanne m, it is a mother of the earth. So onye nwa bụ onye na-achịkọ nke amụrụ amụ na-amụsasị ya na ana amụrụgo gaba ma amụgo ma ọmụgo ma nwoke ma ọma nwaanyị. So ha na-amụzi onwe ha na-aga n'iru. So na ọ bụgo na enwere ozie niile ọzọ dịka nna anyị Igbo si wee narie onwezi eme ebe ọ dị ọnọnya bụ Chukwu ha na-ekwu okwu ya. So otu ọnọhọzie ọ n'aka nne ka o tinyezuru ụmụ ya niile maka ọtọrọsụ nne ya, ọtọrọsụ nwunye ya, ọtọrọsụ ka o si wee dị. So na ọnya ka ya sị na ọ bụ ụmụ Igbo bụ ihe hụrụ nne n'anya karịa ka ha si hụ onwe n'anya. Na gboo gboo eji nwe ụmụnne. So na ndị ọcha butere ndị be anyị edukeshọn, ndị bụ ndị sobere edukeshọn ndị ọcha bụ ndị ha na-akpọ ikwurigba. Ịbịa n'ala Igbo jụọ ndị a na-akpọ ikwurigba. Ndị bụ ikwurigba bụ ndị ọhụ egwuregwu. Ndị ọhụ egwuregwu bụ ndị na-enweghị ume ịkọnwe ọrụ ugbo, ịrụ ọrụ ugbo, ịrụ ọrụ obodo ka o si wee dị. So ha na like ihe dị izi. So ndị niile gụrụ akwụkwọ bụ ndị na like ihe dị izi. Onye ka ha ji eme selense ntecha na-akpọ sut na-eme ịghọtagoda ka ntị. So ọha nwa ka papa anyị ha kpọrọ ndị furu efu, ndị furu ụzọ, ibuge ndị amụrụ by mistake. So onye nwabetu because amụọ gị as onye Igbo, ị ga-ahụ papa gị n'anya na ahụ, ị ga-ahụ ihe papa gị na-eme n'anya na ọ bụrụ ya ibe n'obodo oyibo onye ọcha mmụọ ọzụọ ya ka o sikwa ebe o si wee na-aga. Mana ndị nke si na ha maso papa anyị wee ga onye ka mama anyị ha kpọkọrọ and mama anyị ha kpọrọ ha wee je na Christianity wee si ebe a from Christianity ha wee fụzi Europe, from ifu Europe Western world ha esizi ebe a emulate ya. So kịta ha abaga ezigbo ụba and ha bidoro n'igbu papa anyị, gbube mama anyị, ndị village gbugide anyị wee were mama anyị wee ghọrịa papa anyị wee sobe ha jebe ụlọ ụka. So ụlọ ụka nke na-eje today ị na-ene anya ọhanwa bụ ndị Islamized. So Christianity Islamized Igbo nation. That is why ojide ka Igbo heritage and Igbo structure and Igbo root is already going is like ọnwụgo ifuge. Mana anyị bịara restore back and restore back anyị ga-anụrụ ezigbo ọgụ na mmụọ na mmadụ. Anyị ga-ekwuri eziokwu, ọ ga-ewute ndị mmadụ, ọ ga-atụkwa ndị mmadụ ụtọ. Mana ọ bụrụ na gị nwana oge na ike agụgo gị n'ịta afụfụ ụwa, ịmana ị ga-akwudo n'eziokwu ka anyị wee gaba, maka na eziokwu na-agba agba na ntị mana asị na-atọ ụtọ. Ya bụrụ na ndị niile anọ na Facebook na-ege m ntị n'olu ka anyị gaa ọfụ ụtụtụ.
Igbo ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsukka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru, aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga. Mụ onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsukka. Aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a, anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị. Ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya nọ ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu. Nna anyị enwetakwa ọjị ka ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. A na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo Chukwu eze one of Mgbunano Ancient Kingdom, eze Igwe one of Nsukka. Ọjị abịala na-egosi ọha egosila m na ọjị ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo, Igwe ọjị ọha n'aka nwoke mbịa wara anyị ọjị a na be anyị na Nsukka na nwata na wa ọjị okenye wago maba wara m ọjị Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke kele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ọjị bụ osisi dị n'iwu Chineke sịrị anyị bụ na Hibru, anyị were na-ekele ọtụtụ ihe anyasị. Ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'Obinwannem redio steshọn, bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị. Ọgwụkwa ọjị ị gwara anyị ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ. Chọọ anyị na-akụ aka, na-achị ọchị, na-agba egwu, were opu ike, were une. Ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye ndị ha, maka nwaanyị were obi nye die enweta ọnọchie, ada nyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi elu nye ọ gaghị enweta ọnọchie. Ebe akwụkwọ nsọ gbara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile. Biko lekwa ọjị Chukwu ka bịa ma ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promoshọn. Ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọrụchasị kwụ anyị ụgwọ. Onye ahịa bụ ọkpọbọ olechi ori uru. Anyị bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst, maka Jizọs bụ eze ka eze, ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo. Unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ. Ibedo ebe a bụ first king, second king, prophet, nke nọ bụ clergy. Mana ndị clergy anagwụrụ anyị ọnọdụ na-prọfesaiz na-eme ife niile. Mana agwagwa m na ebe ọrụ ụnụ ka abụkwa ndị eze nwe, ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe. Ma ebe ọrụ ụnụ ka ọ bụ anyị nwe. Nsi ndị ụka enyechi unu onyinye unu lụta ndị eze nyegwara efu ji na ọkụkọ rie nụ nke ọzọ tinye bụ ihe anyị ka anyị soro na-eme. Maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhụ ka obodo dị mma, udo dị. Ụmụ anyị onye ọ dịara mma ọ bịa kedu eze a na-agụ bịaghịdịnụ 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 nna nna bịaghịdịnụ 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 onye ọ dịara mma rutere eze unu tụọ m eze igwe ọbụrụ na-ekwebego nkịta eze igwe. Ọkwa ọjị a ka m ji na-arịọ Chukwu abịa ma ka ịkwalite ọnọdụ Obinwannem redio steshọn a, maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido. Vuere ụzọ kpere hazi ndị nchụchụ ama bịa ebe ha nọ, ndị njụ ndị ụyara ala gị aka ga-ebi ihe n'ala. Ya ọ na ha kwuru egwu niile ga na-anụ ya, enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka nwee ike kwụzido. Na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime, biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume
nye ha amamihe ka elekọta ndị a na-achị agụ egbugo mana na Naịjirịa abụghị ihe ziri ezi ma Chineke fụrụ Naịjirịa n'anya anyị anyị ikuku anyị dị iche ala anyị dị iche mmiri anyị na-anwụ dị iche ife niile anyị na-enwe Chukwu fụrụ anyị n'anya mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ biko tinye akọ na uche ka ha lekwesị ndị a na-achị anya na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a tata ndụ tata nghọta maka nghọta ka bụ nke mbụ maka na nghọta na okwu amada na Naịjirịa okwu amada dị na nwunye ọmada nwanne na nwanne mana ihe na-eso okwu bụ aghọta gị na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'aha gị site na Kraịst onye nwe ekele m unu Igwe eze Igwe one of Nsukka. ekele m ekele m nọn daalụ nọ daalụ mmewurugwa kilo ha na-adị mma na ndewo Igwe ọ dịgokwanụ ka ọ ga-adị anyị agogo ọfọ Igwe Patrick Okoro Chukwu mere eze unu mana Igwe anyị na-ekwu okwu ya bụ patron one of patron of Obinwannem Foundation Worldwide Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation Worldwide ọ patron anyị n'ala Igbo ọ sị na one of patron dịka nsoma Chukwuemeka Ezeani kwa patron onye nwa na-esote Chukwuemeka Ezeani enwekwara ndị ọzọ oge na-adịrị anya anyị ga-ejebezie jee jụọ ọfụ ife anyị kwesịrị ịjụfa maka na anyị na ha akwadobe maka na Obinwannem nke izizi anyị yuzi wee mee ife ụfọdụ aghọtara ife anyị bịara ime ebe a mana ka anyị mee ha nnagide na ndị gwara m okwu esomokwu jiri nwayọọ n'ebe ha nọ bikos na nwere ka m si ekwu ọga nwere ka o si dị m ma na ọ nọkọ onye ndị na-akọmenti nọnsensị onye karịrị na ị ga-akarịgo nna gị onye karịrị nna gị akarịgo chi gị ọkụ ụwa dị anaghị amara ya aka ụwa o nwere ike iche ịda gị na mmadụ bụ ọgbọ mana ọ bụzi mgbe a ga-echekizie ka ọnọdụ si wee dị n'ala na ya anaghị echekwa eji akwụkwọ onye ọbụla ka write anything ọ chọrọ n'akwụkwọ na akwụkwọ na-atụ asị maka na ihe na-ekwu eziokwu bụ nechọ ifuge anaghị echenji nechọ echenji mana akwụkwọ ị nwere ike ichenji akwụkwọ idecha tata etụgharịa ya dee ya ọzọ echi so na ihe anyị ji wee na-aga bụ nke reality nke ndị ụwa ji wee gosi mmadụ ya o ji wee bụ nke iji wee bịa ụwa so na ma ị na-ege m ntị n'ọnụ ihe ka na-amụta bụ ife nna nna gị ha nyetago a na-ama abịa ebe a ka ọnụ na ihe na-agwa unu bụ ka udo dị na-eso m wee chi echichi na mmụọ ndị Igbo ji wekwa ike na gboo gboo abụ m mmụọ nyetago na-aga ije na ndụ so adị m eme ihe ọjọọ adị m anọkwa n'ebe a na-emegide mmadụ amaghịkwana m onye ukwu amaghịkwana m onye nta mara m ọgaranya mara m ogbenye ị kwesịrị ime ya na ọ bụ ife m ji eje ka m ji agwa gị okwu so na Igwe Okoro anyị na-ekene ọfịgọrọ anyị nwa bụkwana ndị ụmụ gị nọ n'ụwa niile dịka nsi nọ na Hamburg Germany a sị na a ga-agụkwasị ọfọ n'elu ọfọ gị maka na ọfọ a bụ ọfọ agọrọ agọ wee rekọdụọ mana nke a na-agọ kịta bụ nke bụ laịf so m ga-eji nke laịf a wee mee ka nke ahụ ịgọrọ ka ọ dị ile anyị nọ na TikTok ọ bụ na isobe na TikTok bụ onye nọ na Facebook ọ bụ YouTube biko gbaa itebe na TikTok Obinwannem Igbo TV ka ị ga-eji nweta anyị na TikTok and ọ bụrụ na ị nọ na TikTok mebi na isobe anyị na Facebook isobe anyị na YouTube biko gbalitebe jee na YouTube taịpụọ Obinwannem News anyị ji ofu platfọm a wee na-akọntrol ihe niile maka na nke anyị nwebu before bụ Obinwannem Igbo News efugoro na anyị ji kwalitebe Biafra kwalite Simon Ekpa kwalite Ngozi Orabaeze so ihe anyị ji kwalite ha blọkụọ ya onye ka ndị Facebook ndị YouTube ji si na ha blọkụrụ ya so ha wee sị m mee apel so ọ bụkwa na ịbụ onye na-ebe amakwa ihe dị na YouTube maka anyị nwere almost ebe 13,000 subscriber there so anọ ebe a ka Igbo niile si wee mara m ebe a ka m rụrụ ezigbo ọrụ m ji wee rụọrọ Biafra ọrụ rụọrọ Simon Ekpa ọrụ rụọrọ Ngozi Orabaeze ọrụ rụọrọ Biafrans niile ọrụ mana anyị mago na ihe a na-ekwu eziokwu ọ dịka eziokwu a na-agbazi agba so na ọ bụrụ ịma ihe dị na YouTube biko ka inye aka kpọtụkwara m n'igwe n'ihi emenwu ihe dị na ya ka anyị ma apịa ọ bụgoro na o nwere ife ha sa eme na ya akwụsị na o nwebekwana ụdị ihe agha ka ọ bịa na peji mana ọ bụrụ na ọ dịgo ka ọ ga-adị anyị ga-asọ onye ọbụla jee na new one ọgbọdụ new one nke a bụ old mana nke ahụ ka anyị chọzi iji na-aga n'iru nke a bụ dị registered Obinwannem News ọ dị registered
so nke ahụ bụ nke dị registered na ka nna sunu je ebe a je follow je subscribe unu subscribe anyị niile bụ ife na-akwado ife Igbo ọ bụ na ife Igbo na-adịghị mma na-esonyere Obinwanne emeni ya na ọ bụ envy and jealousy ana m anabata onye ukwu na-anabata onye nta ana m anabata onye ori na-anabata onye ama mana m nwechara ebe a na-akpọ kampụ m na-edobe ha ncha niile ifuge ịbụrụ onye ori enwe m kampụ gị ịbụrụ onye ama enwe m kampụ gị ịbụrụ ezigbo mmadụ enwe m kampụ gị ịbụrụ ajọ mmadụ enwe m kampụ gị ịghọtago ịbụkwara na onye nke na-eme ka o nwere ịmara ihe na-eme enwe m kampụ gị so anyị nwere kampụ ọbụla because Obinwanne bụ gọọmenti mana gọọmenti nke anyị nọ under gọọmenti nwere authority so ihe ọbụla anyị na-eme with the government of the world. I work with the government of anywhere I am and onye ọbụla bụ onye Obinwanne ị ga-abụrịrị a member of government of where you are. Ọ bụrụ na ị bịara n'ụzọ na-adịrọ mma ịgbagide ya na-ekwu okwu ị ga-abịakwa anyị ga-enyezi gị kampụ ị ga-anọ protektie gị nwere ife ga-eme gị n'ụwa niile ebe ọbụla ị nọ. Onye mere Obinwanne ebe ọbụla anyị jere anyị na-like ka anyị nwee ihe na-akpọ relationship with the government of that place we are. So ụfọdụ na-eche na mụnwa bụ jos nọ mkpọtụ na-eme na social media agago m ezigbo fa n'ụwa ifuge mụnwa mana agago m fa documents m faịlụ m na ọfịs m juru eju ịghọtago so very soon na Germany akịta ọ bụ na ndị Germany sign tọpụ m akwụkwọ m na yo ha ka asign ya m then Mazi that na aga m emepe ọfịs Obinwanne na Germany and mepe ọfịs Obinwanne na Germany ga na-take care of asylum seekers of ndị Igbo nọ na this country ka ị mara ụdị onye gị na-ekwu okwu. And everybody on asylum, I must know the case in there. What I go because in there na gwa him that ime. Adema bro mo na-eme pako. Bukwa mo na-eme gị na mago ka akwụkwọ but ife Chineke na nyere m Chukwu abịa ma nyere m ga-eji na arụ Igbo ọrụ. Ememe na South Korea. Go ask them what happened in South Korea government. If I come, I work with the Korea government, I work with the government. So Germany government has signed one paper na agwafa. Then imana Igbo nation enwekwa embassy na Hamburg Germany. Believe me. So because we are going to be even making people to get job easily, you know, make people to know the language easily. Igbo language must be recognized. You know, we are trying everything possible to make it work. So no gadema, no imaronye na atu atumata na obu no gadigo bi mma. Na ha agba war. Anyị na-akụzi nkụzi. You just subscribe and Obinwanne YouTube. Maka na ihe njade ekwu otu abuna. Onye Igbo si na ya mara ihe dị mma ịmana onye ha bụ ezigbo nwafọ Igbo ọ bụrụ na o nwere ife m na-ekwu ma ihe na-eme na-adịrọ ọgụ mma ibi jụọ m na ụmụkwana ihe nwere ụmụ ihe butere ede ji ebe nwe were na Obinwanne esobenu m were na Obinwanne eso na m ka ndị sobenu m maka Obinwanne maka onye nwere Obinwanne bụ onye na-ajụ ese nwanne ya. So na subscribe on na YouTube anyị na-abịa n'ụdị dị iche iche mgbe webụsaịtị anyị ga na-asign onye ọbụla ga-eje sign ya because onye ọbụla signere ebe a ka m ga-protect in any problem you are facing in all over the world. I am already equal to task. Enwere m evidence, enwere m documents, enwere m alliance. But I go almost all over the world and I'm gathering them. Enwere m na Korea, enwere m na Austria, enwere m na America, enwere m na Germany, all my lawyer Germany, enwere m na Ukraine, all my in-law and my patron na Ukraine. So enwego m so ebe ndị ọzọ niile aga m enwekwu ya ịghọtago na nwayọ nwayọ because n'ebe ndị Igbo anya ihe a na-eme na nzukọ ndị Igbo ya na-eme na ọhaneze ndị Igbo mkpokọ ndị Igbo Igbo World Congress we are going to go. So we need to start something that's going to prove that ụmụ Igbo ka bụ ụmụ Igbo anyị anaghị ana azụ anyị anaghịkwa na ịkpa azụ so na ọka mma that na anyị niile ji nwayọ nwere ndị si that na nke na-eme adịrọ mma mana emekwana echikwana etikwana aka na nke ya na anyị na-agaghị arụkọ. Obinwannem Foundation must partner with every Igbo foundation in the world. We will partner with all of you. I get there in official letters everywhere so that now we will partner together and know what you are doing and promote it in our platform because I coach boy Obinwannem Igbo TV. Igbo TV I mean that everything Igbo name I will be bringing it on Igbo TV. So now otu a BBC, the CNN, the Al Jazeera, the Obinwannem structure of Igbo TV. I gonna ask you an Igbo. Na-asụkwa ya na English. So ndị ga na-asụ na English ga-anọ n'Obinwanne TV. Ịghọtago ndị ga na-asụ n'Igbo ga na-anọ n'Obinwanne Igbo TV. Efu ka o si wee dị. Ndị ga na-edekwa na-ede ga-anọ n'Obinwanne News. Ndị ga na-edekwa n'Igbo ga na-anọ n'Obinwanne Igbo News. Efu ka o si wee dị. So ife ndị a niile na ya structure ya mana anyị na-asịzi ka ndị ahụ nwere Obinwanne ka anyị kwalite omenala anyị n'ọdịnala anyị site n'ide ede na ịsụ ya asụ
maka na ife anyị na-eme bụ ife ma onye na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. So ka anyị gụọ ọfọgonye ife ndị a niile. So sonyere anyị na YouTube ahụ, sọskraịbụ na Facebook, ebe ọbụla ịtapụrụ Obinwannem ihe ọbụla pụtara ebe a, sọskraịbụ. Anyị na-azụkwa afịa, anyị na-emekwa nchekwa, anyị na-emekwa research, anyị na-emekwa ya na-akpọ enyemaka, anyị na-emekwa ya na-akpọ nkụzi, integration. Anyị nọ n'ife niile, mana ife anyị na-ekwu na anyị jiri ike aga, anyị ji hụ ngwọrị aga, anyị ji intimidation aga, maka na ndị ji ngwọrị ọ na-agara ha ọsịsọ, mana ndị ji aka ha ka chi esi wee kee ha ji eziokwu na-aga, ọ naghị agara ha ọsịsọ, maka na icheke ụwa aha ji ihe na-achọ ụwa. Mana anyị nwasị na anyị bụ ụmụ Chukwu na anyị chọrọ iso ụzọ Chukwu wee na-aga n'iru. Ike ama ngwụ anyị mee ka anyị ga-eme ya naba na Jizọs Kraịst bụ ọkpara Chukwu, o mekwana nke naba. Ị gaghị asị na ebe ọ nọ kịta na-eme ebe ọ ịmara ya. Nwanne m nwoke anabakwuo na ọkpara m, nne m anabakwuo na nna m anabakwuo na so na mụ nwara okwu ha naba na ọ bụrụ arụ ka ọ bụ, mana m arụ ọrụ nke eziri m kwupụta isi ife na-asụ m kwupụta ka nnaba, maka na okwu mmadụ bụ okwu Chukwu. Anya ka ya akpọ ya okwu Chukwu. Mụnwa na-ekwu n'afa Chukwu, ịma na ife niile ga na-aga ka Chukwu si chi ya. So onye a mere ịpụta ụtụtụ ebugodo m ụzọ gaa ọfọ kene Chukwu okike, nkene Chukwu okike kere m, nkene nne na nna m, nkene ikwu, nkene ibe, nkene ana, nkene enu, nkene ihe na-emere ana ihe, kene ihe na-emere enu ihe, kene ihe na-emere mmadụ ihe, kene ihe na-emere anụmanụ ihe, kene ihe bụ n'ọhịa, kene ihe bụ n'ụlọ. Ọkwa na ya bụ na udo adị, maka na ị ga-enye onye ọbụla oke nke ruru ya ka oke gị wee gaa n'iru. Anya ka eji wee kpọọ m oke nke Chukwu, na-ekenyekwa ndị mmadụ nke fọ na-ewutefa. Ọ bụrụkwana m na-eke, ọkwana chi na-eke. Ka Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe ke n'ụwa mụrụ nwa oyi ekerie. Chukwu anyị na-ekwu okwu ebu Chukwu ome mgbanyere dibịa, Chukwu ome mgbanyere pastọ, Chukwu ome mgbanyere nne na nna, Chukwu ome mgbanyere ife niile okerekere nwa mkọrọ onye ọ bụ onye mbụ na onye njedebe nakwa m ya aka. Chineke nke ụbọchị taata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku, ụbọchị nje cheta mma nwaanyị Nkwo. Nwaanyị Nkwo bụ nne m, nwaanyị Nkwo bụ ya mere m jide ndụ, ikuku ama n'ọnya. Asị m ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwo. Kwọtara unu niile bụ ndị nọ na TikTok Ifeọma, kwọtara unu niile bụ ndị nọ na YouTube Ifeọma, kwọtara unu niile bụ ndị nọ na Facebook Ifeọma. Asị m na ka ị na-ege m ntị n'ụbọchị tata ka ị na-egete ihe ọma, na-egete udo, na-egete ọganiru, na-egete ịdị n'otu, n'ikpeazụ igete Obinwanne, maka na igete Obinwanne udo ga-adị. Asị m Chineke nke kere n'igwe kee n'ụwa, mara ihe na-eme echi, mara ihe na-eme taa, mara ihe ga-eme nwanne echi, mara ihe ga-eme n'ọdịnihu. Ana m asị gị na Igbo niile na-egbuzi onwe ha maka Nnamdi Kanu, na-egbu onwe ha maka Ekpa, na-egbu onwe ha maka ndị bad politician anyị na ndị gọvanọ anyị na ndị sinetọ anyị na ndị igwe. Kedu ụzọ anyị ga-agba isi kịta na ọdịrị anyị mma? Ya ka anyị na-akwu n'ụbọchị taa, ya ka anyị na-ajụgo nna m ochie, ndị mbụ na ndị egede, Nkwo Ikuku. Kedu ihe anyị ga-eme ka ọ dị mma? Na ebe m nọkwara m ebe ụzọ na-aga aga, adịkwana m na ebe a na-eri ụjụ, maka na ọnwa afọ ka m bụ nwa gboo. Maka na iri uju bụ icheta ihe nwanne gị mere wee nwụọ. Ọkwụ na ya bụ ife anyị na-ekwu okwu, ọ bụ otu a ka anyị ga-esi nwụrụ wee ruo ole mgbe. Ala Igbo na-anwụzi ọbara na-erughị eru. Nwata na nwoke na-anwụ, nna na-anwụ, ndị anaghị akazi ya nka wee nwụọ. Ọ na-enyekwa nsogbu na mmụọ. O nwee ndị si gbuo Nnamdi Kanu, gbuo Nnamdi Kanu, nwee ndị si gbuo Simon, mana ya mara ọsịkwa na ihe eji eji si gbuo ha, mana ihe ha na-ekwu okwu bụ ihe anyị na-asịzi. Gịnị mere ndị agha niile bụ ndị ji ego eji edozi obodo achọkwana ịkwado Nnamdi Kanu, kwado Simon Ekpa, kwadokwana anyị nwere nwaanyị bụ IPOB na-eti mkpu ka udo dị n'ala Igbo niile, maka na udo dị n'ala Igbo ọ ga-adịkwara onye ukwu dịrị onye nta. Na ọ bụrụ na akpara ọfụma sị ka akpa na ọfụma, na ka m ji ajụ ese nna ajụ taa, maka na ọ bụ ihe m kọwatara, ihe a kọwara m ka m na-ajụ, ihe m chọpụtara ka m na-ajụ, maka na ọ bụ ebumnobi m ka m na-ekwu okwu ka wee marakwa nna na ya nọ ka na-apụ apụ. Mana ife niile ka na-agọ n'ọfọsị Chukwu okike senitebe jebe n'isi ndị igwe niile nọ n'ala Igbo na-eme arụrụ ana, jebe n'isi ndị eze niile na-eme arụrụ ana, jebe n'isi ndị gọvanọ niile na-eme arụrụ ana, jebe n'isi ndị niile bụ ndị ọchịchị nke ji British structure wee na-edestroy ala nsọ, jebe n'isi ha n'otu n'otu, mee ife iji bụrụ oke mmụọ n'isi fa. Ọ bụrụ na ozi ziri anyị ka anyị na-eje, na anyị na-eje dị ka isi chọọ, ka ebumnobi anyị mezuo n'isi ha n'otu n'otu. N'afọ gị nwa bụ Chukwu okike abịa. Otu a ka m na-asịkwa gị, jebe n'isi ndị a niile nọ na soshal midia, bụrụ ọgụ na mgba ka ha ji afa Nnamdi Kanu wee na-eme. Ana m asị onye ọbụla na-eme ka ha wee bụrụ ndị ama ama n'ụwa niile maka afa ha, maọbụ ndị na-eme ka ha wee bụrụ dat na ha ka gị wee gaa mara ihe, ọ ndị na-eme maka Nnamdi Kanu ka o wee hụ ha n'anya, maọbụ ndị na-eme ya n'ụdị na ọgụ emezie ka a sị na ọha ma winiri. Ana m asị gị jebe njem n'isi ife a bụ n'obi ya mezuo n'isi ife, n'ọnya ka iji bụrụ oke mmụọ. Asị gị nye m abalị na-anọ ka m wee jezuo ha isi n'arụ, mana inyego m nke ịtọ na nke nọ ka ọ fọrọ, na nke nọ fọrọ
na m ga-eme ya ka onye ọbụla mara maka na ozi ọma nke anyị na-ezi n'ụwa bụ nke na-agụ n'akwụkwọ nsọ n'ụbọchị taa. Nke anyị na-agụ n'akwụkwọ nsọ ka eji si gị na ihe niile dị n'ala Igbo dị n'akwụkwọ nsọ na ọmụwa bụ onye buzie na-akpagharị n'ụwa niile, onye a bụ Obinwannem News. Ọ bụrụ na ege m ntị na onye ga na-ama ihe akwụkwọ nsọ na-akọwa, maka na oge na-adịrị anya aga m akpọbatara gị ndị Chukwu ji akpa ike n'ụwa niile, ndị ma ozi ọma Chineke, ndị maka ụwa si bido, ndị maka esi kee ụwa, maka na ife nna achọ bụ otu ahụ o si wee bido. Adị m amaba n'ime maka na onye mabara mmiri ọmara anyị ya orihe oge eri ọtụpụghị atụpụ, mana ya bụ okwu anyị na-agwa ndị mmadụ ka ha mara ya na mmụọ. So ana m ekene ụnụ niile nwe na-asụ n'ụbọchị tata ụbọchị Nkwọ ga-akwọtara ihe niile abụ ndị nke si na Biafra ma mbịa wee dozie ebe anyị, wee na-akwọtakwara ndị a niile bụ ndị nke si dat na Biafra bịagodu n'obodo anyị ama ndị mma ka ọ kwọta anụghị ihe a ga-eji wee kwugharịa, maka na sometimes ọ na-abụkwa n'ihe na-eme n'ụwa a na-atụgharị uche na ọkwa n'uche na-atụgharị ka eji agwazi ụlọ Biafra nwekwana ihe ọ bịara ime, ana ya Biafra bịara ime ọ dịkwa ndị Igbo mma, ọnọdụ ndị Igbo mma ka anyị tinye ọnụ n'ụbọchị taa, maka na ya ka anyị etinye n'ọfọ, maka na nkọwa na ego ngọsa ka anyị na-agọsa, nkọwa ka anyị na-akọwa, maka na ya na ha ayọ chi anyị ayọ na chi anyị kere anyị amarụgokwana ihe anyị ga-abụrụ n'ụwa. Onye na-ayọ chi ya ayọ, gịnị gị chọrọ ka o meere gị? Onye a na ịmara nke o nyere gị wee bịaba ụwa, maka na tupu ịbịaba ụwa, tupu egbuo gị n'afọ, tupu echee echiche ụmụ gị, nna gị na nne gị amarụgokwana ihe ga-abụ, maka a na-akpa nkata bifo atụọ ime. Ọ ka ọ dị na gboo gboo. Ya ka na ya okike abịa ma wee sị ya na ọ bụrụ na Biafra ka ihe nye anyị ka anyị wee dị mma, mgbe nye anyị Biafra, inyekwara Biafra bụ inye anyị ezigbo ụmụ gị, maka na ọtụtụ jizi Biafra egwu wayo, ọtụtụ ji Biafra ama aka, ọtụtụ ji Biafra egbu onwe ha. Ọ bụrụ na udu Biafra ka anyị nwa chọrọ, mụnwa patikulari Okechukwu Ugwu, bụrụkwa udu Biafra anọ m n'ụwa niile na-ekwu ya. Achọrọ m Biafra nke onye biri bie ebiri, achọrọ m Biafra nke onye na-enwe ha aka enye ya aka, achọrọ m Biafra nke ọ ga-abụ ọ bụ na arụọ erie, achọrọ m Biafra nke ọ ga-abụ ọ bụ na arụọ ekene, achọrọ m Biafra nke ọ ga-abụ enyere gị ikene, achọrọ m Biafra nke ọ ga-abụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme. Ọkwara Biafra nke nna achọ amasịkwa m nke ha chọrọ. Ọ dịgo ka ọ ga-adị na Naijiria si na ha ga-ehu wepụta Nnamdi Kanu ma ọ bụ na asaịn hụ iwu nke ha ga-eji wee mara na Nnamdi Kanu ama megide ha nwa bụ ndị mebiri obodo. Mana ndị nke nọ na soshal midia na-ekwu n'ọzọ. Onye ka anyị na-asị gị jebekwa njem n'isi ife. Ndị na-ekele m na ha na-agba mbọ ka ererize Nnamdi Kanu, wuchi na onwekwe ga-ererizi Nnamdi Kanu na-abụrụkwa ana na ga-ererizi Nnamdi Kanu bụ akpa nkata na ana akọwa ka o si wee ga-adị ka ọ dịrị onye ukwu dịrị mma onye ta mma. Onye ka na-akpọ negotiation, onye ka na-akpọkwa political solution. Mana ndị anyị na-ekele m na ha chọrọ political solution wee jiri indirectly na-eme political solution jebe n'isi ife n'otu n'otu, maka na ọ bụ ndị a bụ ndị a na-akpọ pretenders. Mere n'ikwe mkpete n'azụ. Anyị achọghị ha n'ala Igbo niile, anyị achọghị ha n'ala ụwa niile, anyị achọrọ n'ime ndụ anyị niile, anyị chọrọkwa n'ebe anyị ga-eji wee na-aga n'ihu na-atụ egwu nwa bụ Chukwu abịa. Maka na ife na-ekwu bụ ife mmụọ, maka na ihe nji akpa ike n'ụwa bụ aja. Ana aja m na-achụ, ana m achụ ya n'isi mmadụ. Adị m achụ nke m na anụmanụ, ana m achụ ya na mmadụ. Maka na ọ bụrụ na inye hom aga m enye gị, ọ bụrụ na igbu hom aga m egbu gị, ọ bụrụ na ịchọ hom aga m achọ gị. Ọ ka ọ dị n'ụwa, maka na ihe mmadụ na-abụ ji wee bụkwa n'ofu, ọkwa n'anya ha na-ere onwe ha. So ana m asị Chukwu okike abịa ma ya were nkwọ kwọpụrụ anyị ndị ekwuru na soshal midia na ekwuru akarịa, anya ukwu akarịa, nkwugide na mmegide akarịa, ịgba amasị agbagide mmadụ ibe ha akarịa. Mmadụ ga-anọrọ na London sị m na Obinwannem bụ skama, mmadụ ga-anọrọ na Kenya sị na Obinwannem bụ skama, mmadụ ga-anọrọ na Amerịka sị na Obinwannem bụ sabotua. Mana ọfụbekwa Obinwannem anya, ọfụbekwa Okechukwu Ugwu anya, n'ọkwa spiriti Obinwannem ka m ji aga, maka na Obinwannem pụọ na ndụ gị ịtọgokwa nwekwa ego enye nwe aka n'ụwa imechekwa na ị na-akọta Obinwannem na-akọta Okechukwu Ugwu. Ọkwa na arụsị ka m ji akpa ike n'Obinwannem. N'ọkwa mgbe i bidoro wee mara ka iji abata n'Obinwannem, maka na ọ bụrụ na ịbatara Obinwannem na-ajụghị eze mana ije gbaa afa chi gị ji wee mee gị ji wee bụrụ mmadụ, enwere ike igbu nne gị na nna gị. Ana ị gaghị amakwa ka o esi mee, maka ama nji aka, maka na ọ ka m ji eje ka m si agwa mmadụ, maka ana m ekwu nke m anaghị eme, maka na m ga-agwa gị datụ na ọmụma nwa Nkwo ha esukwa nwa katapụ ike ji ọkwa ekwesị ndị Igbo ji akpa ike n'ụwa niile. Mba akwụkwọ na-erubere m isi. Ịtara ya ma ịfụnanya, ịtara ya ma ịfụnanya bụ m onye ama jụụ maka chi nwa Nkwo ha esukwa. Ịtara ya ma ịfụnanya, anyị anaghịkwa eje na nke mmadụ, mana ịbịa na nke a ga-egbu gị ga-anwụ anwụ. No forgiveness in my kingdom. Onye mere ji agwa onye ọbụla na abụrụ na m bịa sị na mụ na ụmụ ama forgive anybody na Biafra struggle, ma onye mere ihe ọma ma onye mere ihe ọjọọ, we are going to give you otu o si wee dịrị gị na mmadụ. Ya ka ya sị gị kpachapụ anya n'ihe ọbụla na-eme n'ụwa. Mụ na gị anaghị anọ n'otu bikos na mụnwa chọrọ idobe gị nsọ, mana m chọrọ ime ka ebere ị ga-abụ. No, Chukwu emeghị ihe ị ga-abụ. Chukwu sị na m enye gị ife nji iwu ka ọ bụ na m ga-enye gị. Ọzọkwa bụ na imegidere m, ọzọkwa na ịbụ ịchọ ịna-akpa nkata igbu m, ọzọkwa na mụ na gị anaghị aga n'ofu ụzọ. Chukwu wee sị na m ga-ewejere gị ohe a
iwu ka ọ bụ na ga-ewejie onye ka Chukwu m ji dị iche na Chukwu niile unu ji wee bịa ụwa. Onye mere nji si na m agaghị enwe ilo, agaghị m enwe ilo, obodo ọbụla asị m jee ka m jee nwụọ. So na m nwa jiho Biafra achọ ka m mebie ụzọ m na nke o mebiri emebi ka m chọrọ idozi n'afọ Obinwanne, maka ndị ji Biafra kpọm asị n'elu ụwa niile ka m chọkwara ime ka ha mana Obinwanne ka a ga-echukwa afụkwa m n'anya na ya kpachakwana m anya tie mkpu Biafra. Etiri m mkpu Biafra maka ihe ndị Naijiria gọọmenti na-eme anyị nke ụmụnna anyị so n'ọnụ ime. So na mgbe e na-eti mkpu akịta na amakwa m na na-etiri mkpu ya bụ ka ha mara ihe a ga-eme ka emee ka ọ dịrị onye ukwu ma dịrị ịta maka ụmụ anyị hapụ ịta afọ anyị tara. Mana ndị sị na ha bụ ndị isi na Biafra strọgụ emebie n'ife niile nke m ga-eji wee mma ha ikpe na ndụ na ọnwụ. Maka na agba m ha na ama mmekwa mgbaghara njọ na ịnakwa ekwu n'ọnụ ka ị na-ekwu na Chukwu anyị ji arụkwa ọrụ bụ ofu ka ọ dị na ọ dịrị ebua na aka ịsa anyị niile ga-ejikwa n'ofu obu na ofu obu a ka a ga na wee marakwa onye bụ ike na nwa bịa na wee na-akpụ ya dịka Chukwu si wee debe n'iwu ya. Maka adịkwa m ekwu nke m amarọ maka na m nwa na-ejekwa n'ọfịs ndị ọcha, ana m ejekwa n'ọfịs ndị ojii, ana m ejekwa n'agụ ọfịa, ana m ejekwa n'agụ ụlọ na ọgwụkwa Kanu si wee kwado na ọ bụrụkwa m ka na-ejere ụka, ọ bụrụkwa m ka na-ejere ndị fada, ọ bụrụkwa m ka na-ejere pope, ọ bụrụkwa m ka na-eje bishọp na ọkwa mbọ onye nọrọ ụwa ahụ wee gwa gị n'ala Igbo ga-adịrịrị m ọzọ n'afọ nna anyị Igbo. Unu jụkwana na ọma bụ afọ nna anyị Igbo ka o eji wee bịa iwere n'afọ Eke, unu jụkwana Eke anyị were afọ Orie, unu jụkwana Orie anyị were afọ Nkwọ, unu jụkwana Nkwọ anyị were afọ Ọkụozuona, Eke, Orie, afọ Nkwọ, ozugonunu. Unu sịkwa na ọ bụrụ ọzie anyị ewere n'enu, unu sị na ọ bụrụ anyị ewere n'ala, unu sị na ọ bụrụ ọzi n'ala nwanne anyị emie enunu. Anyị na-agọba ọgbọ ụwa anyị bịakwara abụrụ uwe ma aka niile eje n'ụlọ ụka mbọsị ụka ị na-ejebe ahụ ime gị niile eji yọ chi gị ayịyọ ka onye bụ chi gị ifu gị anya n'ụwa. Ị makwara chi gị bụ onye hụrụ anya ka isi ahụ mmadụ n'anya ọ bụ otu isi ahụ onwe gị n'anya. Ihe ahụ mmadụ nọgide ihu chọrọ ị na-emekwara ya dịka Nwachukwu. Ị makwa na onye mere mmadụ ewee mere gị n'ọnya ka eji atụ n'ilu na olu Igbo wee sị na aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri na aka na abụbụ ofu aka ka na-akpụ ya na ọ bụzi ndị ọcha sị na nke a bụ nke ekpe nke a bụ nke nri mana aka bụ aka onwe ha nkewa. Otu aka o ji abịbịa n'ala Igbo nna bụ nna, nne bụ nne. Enwere ihe dịka fada nke ndị ụka, fada nke ndị ụlọ na ihe ji wee bụrụ okpo today bụrụ onukwu today because n'iche njiri asụsụ be nna gị sụbazie nke ị ga akọwa na ajụba gị iwe webe gị ọgbakasịba gị mana ọ bụghị ji mụọ ya ọ bụrụ by force. So asị m na ụfọdụ ihe ga-agọ n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku na ana m asị ka Nkwọ kwọtara anyị niile ihe ọma, kwọtara anyị niile ọganiru na ịdị n'otu na ngwọta nke ụmụnne na ife anyị ga-eji wee mee ka ala Igbo dịkwa m ọzọ dịka ọ dị na gboo gboo wee sị na otu ọbụla o si na wee dị ma ya bụ na ala Igbo ga-adị mma na ọnya ka anyị na-agụ ya n'ọfọ n'ụbọchị tata wee sị ka ọ maziere anyị mma o ise, ka ọ gaziere anyị o ise, ka anyị hụbakwa onwe anyị n'anya ise, ka anyị nwekwa na Obinwanne wee na-enyere onwe anyị aka n'ụlọ na ala. Ọ bụ ihe a ka anyị na-agọ n'ọfọ ise, ka ndị nọ n'ụlọ nọchite ndị nọ n'ama, ka ndị nọ n'ama nọchite ndị nọ n'ụlọ ya ka anyị na-agọ ihe n'ọfọ ise. Ndị nọ n'ụlọ egwuzi na ndị nọ n'obodo oyibo wayo, egwuzi na ndị nọ n'ụlọ wayo, ihe ka anyị na-agọ ihe n'ọfọ n'ụbọchị taa wee na-ekwu ise. Nwanne gwaba nwanne ya okwu ise, eziokwu ise. Nwanne enyebere nwanne ya aka ise ọbụla bụ nke nwanne gị mere gị kọsara ya ebunere ya n'obi na anaghị ebi were obi, onye na-ebi were obi na nwa ọsịsọ n'ọnya bụ a na-akpa amoosu. Ana m asị ka ihe ndị anyị na-epụ anyị n'ime ise n'aha Chukwu kere eluigwe kee n'ụwa ka m gọrọ fa kwuo na ọ ga-abịara mmezu n'aha Chukwu kere eluigwe kee n'ụwa maka na ọnya bụ mbido na njedebe n'aha Chukwu abịa ise ise ise. Ndewo na ụmụnne m, ọ na-aba gọchakwa ọfọ n'ala Igbo. Ekenezie Chukwu ekene maka na ekene na-egosi na ọfọ anyị erugo ya aka maka na ihe anyị na-emezi kịta na-abụ anyị na-ebujezi unu na ife Obinwanne ji wee dị iche ka anyị jezie nabatazie onye kwechi ya ekwe. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe, the unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we
carry the heritage. I We will carry the die. beauty. I will be mama. Mazi Ukechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. The heart of a brother. We love one another. Hear the call. Together we achieve. We shall never fall. Togetherness, we achieve. Join the foundation, let us do it. Everywhere we go. Everywhere you go, As one, we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. our language is identity. With Obinwannem, we will never let it our down. pride. Hey, Otwakana yekunen kuona kana cover the palm fruit. That is why we need you from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Yeah. Igbo Gadi. Support Obinwannem. Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Ukechukwu Ijelegoban. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve. We shall never fall. Join the foundation. Let the movement grow. Everywhere we go. Utokode. Unu n'anya. Ekelekwa m unu, ka bụ egwu ọmarịcha egwu nwanne anyị nwoke si n'ala Ebonyi wee kụọla ya wetara anyị ya wee sị Obinwanne Mazi Ukechukwu na-emekwa n'ọfụma jisi ike ka were nke a wee sị gị na-aga n'iru na anyị na-amonitọ gị na-awọchịkwa ife na-eme na mba akwụkwọ ụwa niile ka isi akwalite omenala Igbo na ọdịnala Igbo na ha na-asọpọtụkwa gị n'egwu a. Ọ ya ka m na-agwa ndị be anyị na o nwere ndị bụ sọ okwu ọnụ ka eji mara fa nwee ndị bụ omume ka eji mara fa ịbịa n'ihe ọbụla na-eme n'ụwa a ịghọtago onye ọbụla nwere ebe ọ dị mma nwee ebe ọ gbara ọrụ ịmara ebe dị mma jisi ike ka ọ karịa ebe ị gbara ọrụ ọkwana ya bụ na ịbụ Nwachukwu ifuge ihe anyị na-ezigbo ozi ọma ga-eme ka ala Igbo dịkwa m ọzọ ya ga-eme ka onye ọbụla matakwa na anyị bụ ụmụnne nke kacha nke anyị chefu na ọkwa ofu nne na ofu nna mụrụ mụ na gị na-abụ anyị wee mụrụzie ọ na-akpọ extended family. Iche na anyị bidoro just fedefeda. We started from one father, one mother. From one father, one mother, nwee black race, white race. Whatever. So also Chukwu bie ga-ama ife merenụ before anyị nwa. Anya ma mmịa, and Chukwu achọkwanụ ka anyị mara ihe mere eme n'ọnya ka o ji si anyị gaba n'iru ka anyị na-aga. So onye na-eji nke dị n'azụ wee na-echere nwanne ịfụ na ọnya nwa bụ ihe na-eso okwu. Mana ịbịazie werukwazie nke imeburu nwanne gị na-emekwu ya ọzọ n'iru onye a bụ na ịhụrụ nwanne gị n'anya n'ọnya ka Obinwanne na-asị ka anyị wetunatasie aka ka anyị si emegide ụmụnne anyị maka na ọ bụ na anyị wetunata aka ka anyị si emegide ụmụnne anyị ndị ahụ bụ ndị nke a na-ekwujọ agaghị na-ekwujọzi ha ịhụge na ị na-ekwujọkwanụ mmadụ ndị dị ka anyị adịghị ekwujọ mmadụ ndị dị ka anyị na-agwa gị eziokwu ịma na eziokwu dị rọ ọ na-epen so much ọ na-ebute ekworo n'anya ukwu ngwa gị kịta na papa gị abụrụkwa n'ezigbote gọvanọ na papa gị bụkwa na ajọ gọvanọ na-ekwe o kwesị imere ị ga na-efe ilie na papa ka na-akọjọ mana ihe eji agwa gị ya bụ ka ije gwa papa gị ya kwụsị imegide ndị mmadụ ọ gwụcha den ọ bụrụ na agwa gị na onye isi gị metere ihe ọ bụghị okwu ọjọọ ka ọ bụ
ị ga-ajụzi ị ga-atara ka ịmagoro ebe ka o metere ya ana ọgwa gị ebe o metere ị bụrụ a critical thinker ị ga-echeki o metere ya ka o metere ya mana ọ bụrụ na ị mana o metere ya wee na-achọ ka ị protect dignity ya what about nke ahụ o metere ndị o mejọrọ maka na ọ bụrụ na mmejọ gị na ọ ga-ewute gị nna ya ọgụ biko wọtọs mwute ahụ wutegoro gị maka mwute ahụ ewepụgo gị ife n'alụ ka ezi onye ga-edochie so onye bụ ihe ndị be anyị aghọtara na mgbe eziri ozi ọma na gbogbo na mgbe nna anyị gwara anyị jirikwa nwayọọ kpachapụ na ya kunu si eme ihe ha chefuo na ihe nna anyị asịghị kpachapụ ya bikos ime ha na-anwa mee ya inwekwa problem onye mere European standard structure dị very good German structure dị very good because German structure means that na if you work you eat and German love workers. That is why they improve every day. German work 24/7 in and out. And German don't like lazy people. German want a very, very critical thinkers. German want critical thinkers, professors, they dedicated according to the English. Mana ihe na-akpọ ndị ahụ bụ ndị Chukwu nyere amamife. Maka na ihe yọrọ chi m bụ amamife. Ayọrọ m chi m ego, ya mere m na-ege esughị ofu ụzọ aga. Ego bata maka ntụpụ ya. Mara ndị chọrọ ha were ya. Onye mere na-afụ m ka anyị gba moto ka anyị ngosibe gị ma resources ụlọ nna arụ ma ihe dị na ma ọ bụ nọ na moto na-egosi no ọ bụrụ ụwa m bịara ịfụ na m ụwa m na gị dị iche so ị na-achọ ka ị mara ebe nkwụ ị ga-ebugoro ụzọ chegharịa dishon ị na ha atụ asị dishon ị na ha eme ekworo dishon ị na ha eme anya ukwu dishon ị na ha eme mere ikwe mkpata n'azụ pretenders blackmailers propaganda dishon ị nọghọ na these categories ị nọghọ na ha ị ga-aghọta onye okechukwu ụgwọ bụ amaghị m onye ukwu amaghị m onye nta amaghị m nna m amaghị m nne m na ihe m mara bụ iwu ahụ ha si wee nọ n'ụwa ya mere obodo ọbụla m na-eje ana m edobere ha iwu ha obodo ọbụla m na-eje ana m eso ha ụzọ ụkpa ha maka ebe onye bikọ na wachi nsi ebe a pụọ kịta je na maji nchọbakwa iwu amaji nsi ebe a pụọ kịta jebe ala Igbo nchọba iwu ala Igbo ebe ọbụla ibi jụọ iwu dị ebe ahụ otu a ka a na-asụkwa gị jụkwa iwu dị na organization ị nọ n'ime na the reason ndị Igbo ji wee bụrụ ndị ori today na the reason ndị Igbo ji ezu ori today na the reason ndị Igbo ji eme ihe ọjọọ today because na ndị Igbo anaghị ajụ iwu dị n'obodo tupu ha baa ana ọ bụ na ha baa ọfịaba ha arụ na anụ arụ ha chọba ihe ha ga-eme ka ha wee recover ife ha wepụgoro na anụ arụ ha ọ ebe a ka ha na-eti aka n'ihe ọjọọ ebe a ka ha na-eti aka n'ihe ga-egbu ha ọ ebe a ka ha na-eti aka n'ihe ga-ebutere ha ji afa n'iru ọtụtụ ihe ndị Igbo na-agabiga today bụ ife ha metere onwe ha mana ọ bụrụ ndị Igbo niile emerie ya ka anyị ji wee zazi obi nwanne nke ndị na-emerie ị na-afụ ihe nji azụ obi nwanne ndị Igbo because ndị Igbo ahụ o tego mma na ndị Igbo nwere problem and problem ha solve ya bụ ịgwafe eziokwu ihe ha mere because ihe ndị ọcha ji wee kpụrụ ha ncha ihe na-awụ na prison because immediately they find you guilty you are going in. Ndị ọcha mmadụ na only thing ị ga-eji wee mee ndị Igbo isi ajụ oyi bụ mkpọrọ dị mkpọrọ izizi arụrụ echekie na ọ bụ ndị Igbo bụ ụzọ baa ya because ndị Igbo bụ ndị na-ejebe asịsị eje na-eje ma ya bụ na ha nwetara onye ka ya sị isi na-ebe ogiri na-ebe ogiri onye Igbo na-ejebe anaghị eje eje ka ọ marụgodo ihe dị dị ya because o jechaga ebe dị na na-eje eje ebe fọzụrụ bụ ebe ha na-ekwu okwu ana ọ bụghị ajọ ife ka ọ bụ mana nke bụzi ajọ ife bụ ka ị mechara bazie dị kedu ife mere na iji wee bụrụzie onye nke kpere azụ maka na ihe eji wee mara nna m na gị na-abụba amamihe anyị je n'obodo anaghị asụ asụsụ befa we are going to use our knowledge to capture what they are trying to do. The same work abụ ije obodo anaghị asụ asụsụ gị ha were aka na-eme demonstration ogbi ebidogokwa ọ ka ịma na anyị niile bụzi ogbi na because South Korea anaghị asụ Igbo nke anyị asụ English ọ ogbi ka anyị ji wee mee njiri ọrụ ebe a 2 years ịhụrụ ya so ịbaghara n'obodo ịmadat na anaghị asụ asụsụ gị the next thing ị ga-eme bụ gịnị iji sign ka ị ga-eji wee follow the mindset of the people. So n'ọnya ka ndị Germany na like ndị na-enwe capture sign like ọ bụrụ na capture sign mana ị naghị capture word like language ị ma na ị ga-eji sign wee survive kwa na any country of the world. That is why ndị ogbi ji survive a na-enye ndị ogbi respect ruru ha n'ụwa because ihe ha ga-eme dị ha n'uche they no dey talk am onye ka eji enye ha their own paradise their own session. You cannot put ndị ogbi anyhow maka iwe ha dị na ọnụ ha ana ọ bụ na ha ekwuru ya ọba ha n'aka ihuge
so onye mere ya asị na ndị na-eso ndị ogbi bụ ndị na-agwatakwa ogbi so ị na-esokwa onye na ha anụ asụsụ ya dịkwa ka ị na-eso onye ogbi ọkwa ndị iwu ọkụ iche ka ịfụ na onye obodo ọbụla ijere ị na-asụ obodo ọmarọ ntị ya ọkwekwesị agbaka ya arụ so our people ekwesịgo na ha baa obodo ha amarọ ha were sign wee chọpụta nke dị mma wee mebe mgbe ndị be anyị mebere ka ha kpata ego n'ike ka ha jee rụọ ọfọ dekin ka ha jee zụọ ọgịrịga nwa na nwa ka ha kpọọ ha n'egwu ka etie ha n'egwu ka ha gbanyere ụmụnna ha fim mgbe a ka ihe ọjọọ batara n'ala Igbo onye jecha obodo oyibo ọ ga-arụ ọrụ ka ibe esi arụ ọrụ na factory ọ ga-agụ akwụkwọ wee mara ihe obodo na-akọwa o jezi ebe ahụ ogube 419 o buru kọmputa ndị ibe na-alahụ ụla ọ na-achọ ndị rụrụ ọrụ ka ọ nara ego ha na bank onye abịa na-akpọ 419 they dig information about people and store people's money and that is what ụmụ Igbo si na ya achọghọzi ya ndị Igbo na-eme ga-stop ya and ọ bụla stop ya ga-eji our foundation to report you to the government of the world and you are going to be arrested because the affection of your evil is affecting all of us and we are not going to conduct it again. So I am working with International Community, United Nations, Red Cross to make sure that onweghị Igbo nọ n'obodo mmadụ na-eme illegal job. Either you go back home and work with our government or you continue working there legally. So I am not going to work with anybody that is doing illegal job in any part of the world because this is what our father rejected before we start traveling. Osigi emetukwana aka n'ihe abụrụ nke gị ewekwana ihe mmadụ dobekwara mmadụ nke ha tupu ị na-ewekwa nke mmadụ gwakwa ya agwa osigi ewe na hapụkwara ya anya na-emekwa ihe n'ike onye na-eme ihe n'ike na n'ike ya ka nji agwa gị unu ga-akwụsị 419 iwu ka ọ bụ it is must you must stop 419 or I report you especially all of you nọ na Indonesia nọ na Jakarta nọ na Indonesia nọ na Malaysia nọ na China I will report all of you. How come man unu join if I na-ekwu ka anyị dozie ebe anyị or unu kwụsị the name of Igbo the same report I report to na South Africa Ghana we are going to report in also Asia country anywhere they find all of you we are going to visiting the prison very soon. Anyị achọghị ihe ọbụla anyị na-eme ka ọ dị ka ya asị that na anyị na-eme ka anyị megide ndị Igbo anyị na-emegide ndị Igbo maka ndị Igbo megidere our father ndị Igbo betrayed our father ndị Igbo make our land now to become a mockery land. That is why almost ndị Igbo claim that Fulani is disturbing our land and that claim we will not accept that claim again. We are going to do it by practical. So if Fulani is disturbing our land it is by our own right to tour in our bush to make sure that nobody there that is not have a record of our land. Obinwannem Foundation can make Igbo land to be good under 1 year. So make una know they deceive the world power, make una know they deceive government of the world, make una know they deceive anybody again. If you don't know how to protect, get out and stay away. Kaije protect by on good one American claim no ba vid no wa bu ndi gbogbo unu chari le bute guard in America una stop people open and one in. Because here in Achi make it an app. I got report all of you now support the governors of Eastern region of Nigeria to be massacring our people, to be destroying our people. All of you buzi wayona kandocha, uno my hear osh poppy. All of you are the same. So we already saying the whole Igbo ndi Igbo no wanine to stop scamming, to stop izundi bochori, izundo chori mere haja tanya afo. Izu ndị ochori mere ha ji abịa na banye zurukwa nke anyị maka na onye zuru gị zuru ya ofu ka ọ bụ maka na nke ahụ na-ezu n'obodo oyibo ka ha ji ezu nke ha na-ezu na baị ana ọ bụrụ na inye ha nsogbu na nke baị ha ejide gị na nke na-ezu so anyị achọghọzi izu ndị ochori anyị chọrọ ka ndị ọcha kwụba anyị ụgwọ ihe a na-ewe na baị ka o ruo ụmụ ogbenye aka rukwu ụmụ ọgaranya aka rukwu onye ọbụla bụ onye Igbo aka n'ụwa niile ekwesịgo m nọ na Germany anọ m ka ambassador of ndị Igbo mana ọ because of ndị ori 419 drug dealers ndị Igbo ji wee na-akpa ike n'ụwa niile BMN and somebody like me now cannot dwell and partner with the German in a peaceful way that Julius Berger must make our land to be good. Ọ bụghị anyị pụta na obodo Igbo anyị na-ekele m na anyị ma nke anyị ma nke ọzọ ihe ma bụ jọsọsọ afọ gị so onye ka na-achọ ka mee ka ndị Igbo mara the reason just na 99% of ndị Igbo bụ ndị ori it is what I'm explaining to you now. So if you are not among of them then you have to come and let me know. Why you people are running away from the foundation that are going to restore peace in Igbo land? Why are you people running? All because unu chama onwunu. Onwekwu unu batara n'ọsọ. Unu jugodu na social media. Unu blog go na social media. Na my paper.
Now my paper na engage. What I go in every day. Akwụkwọ ị na-enecha anya kịta na aba akwụkwọ na prepare for ndị prepare and send them embassy fa. Ị na-anyị ga-afịa ya bụ Obinwanne letterhead n'ifre. Nke a nke ga-esend kwa to another country now. So adịkwa m aka akụkọ Mazi. Ị na-anya o buru ibu. What I go nke ọbụla m dechara, I have to submit it. They begin to negotiate about it. In like a problem government, question for government Germany to me. Call the government of Germany now. I'm waiting for government of Germany. Do you think they don't know me? Yeah, they go sometimes you name me or ya problem on Nigeria embassy. Kanu na Berlin is think about the yaka. The whole embassy of the multi-billion country. They can Iraq. Yeah, Obro na ikuberoku maka United Nations or UN Nsukka na ndị Nsukka kite mewe go ofuma. Agree? Oh, maka na ikuberoku maka that place. Hey, mego renovation. You go. Mana I can monitor kwe. Onwere okwu Okechukwu kwugoro okwu anaghị etinye ọnụ n'ime. Ndị ụka kụ na-amara ife ha na-emezi. Ndị gọọmenti kụ na-amara ihe ha na-emezi. Ọ bụghị ịbịa si na ịchọrọ Biafra freedom but na-achụ ya ka Islamize everybody ka ndị Christians mee anyị Islamize. Anyị chọrọ ya. Anyị chọrọ onye ọbụla ga-arụkọ with ndị Igbo ụmụ Igbo. Ka ọ bụrụ ndị ahụ bụ ndị ezitere n'eluigwe na ọ bụghị ndị ezitere n'elu ụwa maka ndị ụwa amaghị ihe dị n'ụwa. So anyị ama nje asị wee kwuru na-eme ihe Biafra. The reason mụ na ndị DOS ji ese ezigbo okwu today because ha bụ ndị asị. The reason mụ na ndị DOS Nnamdi Kanu hibe na-ese okwu taa maka na ha bụ ndị asị. Ụna na anụ ya n'ụwa. Government, the reason why I am against DOS in the world is because they are liars. They are intimidated people. They are impotent people. They don't even understand what leadership is all about. And I want the world to look on their leadership. That is why I'm telling them and warning them every day by day. You may be thinking that ordinary person is speaking until I get you arrested. Then you understand what I'm talking about. The same thing I warn everybody. When they go Nnamdi Kanu on the air, stand against. I'm not coming up against. So when I go against, if I begin to talk about you, you must be in problem. And I want you to set me up too. That is what makes me. I am here to prove you people that when you stand for truth, there is nothing you cannot do in this life. We claim that we want freedom, but we are tying ourselves in a one mission. It doesn't make sense. So onye ọbụla bụ onye nke na-esokwasị na ya na-eme ihe IPOB ma ọ na-eme ihe Biafra ọ na-eme ihe Nnamdi Kanu, you must be warned again and also follow the direction of IPOB to get what you think that you are supporting Mazi Nnamdi Kanu for. Or you are going to be reported. We are going to be reporting or taking arrest all those people using Mazi Nnamdi Kanu name in vain. You don't have right to use somebody's name to talk what it is not sure. He didn't send all of you to become a spokesman of him. Those things it is a propaganda. We Biafra mmadụ ekwu okwu ma ọ gwara gị iwere ekwu nke ọjọọ ọ darịa iwere ekwu nke ọma ọ darịa ọ dịghị mma na onwe onye Nnamdi Kanu si je kwubere okwu. So we are digging information to know who is those people Nnamdi Kanu kpọpụtara ka ha na-ekwuri okwu. Ọ bụ na gị nwa na-ekwuru Nnamdi Kanu ihe ọma anyị ga-ama Nnamdi Kanu recognize gị kwube maka ya. Ọ bụghị ịbịa na social media na-ekwu Nnamdi Kanu bụ ezigbo mmadụ Nnamdi Kanu bụ ezigbo ndị Igbo na-egbu. No, I have told Ndi Igbo worldwide that the problem of Ndi Igbo today, it is DOS and all those people shouting for Biafra restoration. Ndi Igbo, Igbo elders, you will need to call these leaders arise accountable. We need to call them in unity. We need to call them for negotiate with them. We cannot be claiming that we want our land to be good, but only any effort we are putting. Chike Dozemubun, onye na-ekwu na onye bụ DOS leaders. Nyabo na control IPOB after Nnamdi Kanu. That is it. He lives in Switzerland. We can visit him in Switzerland. We can work with him in Switzerland. We can address him in Switzerland. He is here in Europe. So what is Nsukka in Switzerland is doing? Or all of you become a criminal? Or all of you become a bandit? Or all of you become a liar? Or all of you become a pretender?
Me, Mazi Okechukwu Nwankwo Nsukka Nwakatakpa, me Kejokwa, I will make you people to regret become a billionaire. Because what you people trying to make the whole world to know that we are relevant in the world, and I am not relevant. I know that is the more without any apology or any request. You don't need to be confused. Chike Doziem on Australia, na Switzerland. Chukwu the former on Australia. Why can't we report Nsukka Igbo on Australia to know what Chukwu the former is doing within Nnamdi Kanu? Why can't we report Switzerland and know what is Chike Doziem doing within Nnamdi Kanu? Why can't we report to the American embassy to know what Ngozi Obeze is doing within Nnamdi Kanu? Why all Igbo become a wicked souls in the global? Why? Do you think that no? Our Father blessed us with our resources, and all of you stolen our resources to dash in Docha. Nnamdi Kanu have promised all of you. We can give a German oil as they like. We can give American oil as they like. But let them give us freedom and respect what God, nature used to bless us. Or your request, I have from you the now. So you can't tell me Nnamdi Kanu doesn't know what he's doing. Because I can defend Nnamdi Kanu in the whole global court of the law. I can defend Nnamdi Kanu. That is why I am calling in Igbo. We need investigation on Chike Doziem, Chukwu the former, Nenyanya, Uchemefo, and Ngozi Obeze, and Obidi Obienu. We need thorough investigation about them to know how many cabal they are using to destroy my kingdom. I am one for Igbo. Mafi Igbo chizu na more. Gagwo kenyoku, gwamatoku, gwaganyoku, stand there, nirugu, gwatagoku, obuli sepuran, where Aquamobi sepuran, where your munega apology. We are not a deceived people. And my babies in a village, who no met up here, who do nobi. Monobu met up here, then you get messy Bibia, can negotiate, let us move forward. I am not a stark illiterate that I don't know what leadership is all about. I'm not stark illiterate to don't know what freedom fighter is all about. I'm not a stark illiterate to don't know what foundation represented. I am not stark illiterate to don't know what is going on in my family. I'm a Mifeni now. And I want people to know that when I registered Obinwannem in Ukraine, I registered it to destroy all the fake leaders. It is my intention. And that is why all of you are running away from the foundation. But now, one person can run organization. That is why I'm making a lie to my canon. When we want to write a letter or any country, you are going to see the stamp of the people that are supporting that letter. And you are going to be begging, and we are not going to allow you. You are going to go to jail. Because for recognition, for reconciliation, rehabilitation among all the Igbos, social media. Respect the law of where you are and don't put exercising terrorism in our land. Either you go there and teach them or use social media to educate them, not to force them, not to command them. If any international law, don't use somebody that you don't know to talk. You need an international law. Say what you know. Say what you can defend. Because every blessed day, I Obimana ha choka me ihe nna chimunu mana ihe na choka me kunu mara na nke megoro eme na arụ ọrụ mana echohom nke ọ ga-abụ mmebe kita almost all of you abụọ so na social media because one letter in nagokwa o e gone onya me my kind of ji wegu ni ho gwara unu na afugo mu dị na internet ya I said don't worry, how to catch you is just a common call because you don't know what you're typing. You on TikTok, on social media typing. What are you typing? You don't know that they pay people that monitor people that type. And what can you my kind of see? He's the investigator. Investigator in Nigeria. So every Nigerians are already investigating in all over the world. That's why we buy the book. He signed it with his name. You see,
Already a governor of mayor of Hamburg. Where you don't have my cannot boy him a letter one to not every Igbo man on Hamburg will not be investigated. Do you think I am ordinary human being? Do you think government is more than me? Government is not more than me without their authority. Because what makes you government, it is your ability to deliver what your people want from you. So why did you say we're not polishing them mad? Because they know what. We believe in the human right. Give everybody their right, let them go. Only lazy person, you high you now. That is why you build a government and they are one. Why would you give public resources, public money? They may nonsense, they may take care of family upon generation. What is this nonsense all about? Is it not corrupt? Why are we begging you to give us a right in our land? Why are we begging you? All those ESN and all those Liberation Army, it is a good development. It's a good welcome security outfit. But why that na India area called legal by the indigenous? Why? Information quota. Because now more on a dig information. ESN, which is now ESN started from Joffo, something like Professor Joffo, Igbo World Congress. Oh, I need to read you. Why would you support to go ESN? He is suspected person now. He's a suspect. Oga one day bonine no wanine. Oga American authority. Kedifo ochoro Kenya na ESN me. How did the problem come? Go about some people about what is going on in Biafra struggle, about Nnamdi Kanu, about Simon Ekpa. Go back, follow me. Let us calm everything down. Because if you people keep neglecting me, a lot of things you think you know will disappoint you. And I don't want anything I will be doing. People begin to call my call, disturbing me to calm down. So that is why I'm telling all of you, join the movement that is going to restore our land. It's not by force to join me, but you have to also join the one that we can partner together. But if you don't have any foundation that you can use to protect our land, then I appeal with you to join Obinwannem Foundation. If you don't have a trustable foundation, join Obinwannem Foundation. Obinwannem Foundation is also going to partner with a recent IPOB, with other IPOB, with MASOB, everybody, even government of the land, because we are the missionary people that is investigating about the peace and love of the humanity. That's what we registered. So automatically, Obinwannem is for Igbo race. And in Kenya, only local or international. And all the country I have gone, I reported and delivered about Obinwannem. And keep going. Because I want to know why our people find it difficult to live in abroad without a crime. I want to know. I want to know why those people that doesn't do crime suffering because of our people that already become a crimer. Because he anybody no, but that is why I register it so that legal. The fee they put them in police. He got addition he before. Because now he may be 4-1 and I could join a can do it. Because Chike dozie mba China Sangoru mgbe China Sangoru chọpụtara the kind person I am. Ọ dị ya ka asị na uwe agụgo China Sangoru nọ na Kuwait, which I will investigate about him. I get during the Kuwait letter. That China Sangoru, don't worry. The reason why Okechukwu ji weburu karisia. Do you know why? I do things legally and I don't rush. I am doing a research of what I will do. All of you will go in out of social media. Before December, almost all of you will be arrested, or almost all of you will run away from Facebook. Mark my word. Do you know the reason? And do you know how it will happen? Because it is time now to tell me, stand like Nnamdi Kanu. We will make you to stand like Nnamdi Kanu. Be that Nnamdi Kanu we are seeing, because it is the same blood. Become Nnamdi Kanu we saw. So that when we use you, so that you will not think we are going against Nnamdi Kanu. So when we are going to use and work with you, we are going to prove the whole world that your brother, this is what your brother stands for. This is what your brother is seeking for the nation.
And this is what your brother is trying to do to all Africa, because your brother message is beyond Nigeria, beyond Africa, is global message. It is your brother, Mazi Nnamdi Kanu. That is global. He also said it in your father company, he said that he has a 3 language he will use. After he used these 3 language, the next is arrest. Man, the so-called people that you are using, this new ODOS are using and making media warrior, I will arrest them, I will accuse them, and I will make them to know they don't have right to talk to a leader of my organization. Because if all of them are registered and doing everything according to IPOB, then they will survive. That's why, Kanu, I told you that I'm a man that when I speak in, nobody, even your father, cannot stop me, because God asks who I am in Amajo Makashi Nsukka, or go to Nobi. Because I'm a man that understands things very clearly, and I am not a man that is doing something that you are going to suspect tomorrow. My own are clear. If I tell you today, now so I tell you, you know, go find it in duplicate tomorrow. And ukuche anabara mumum, and anaba naga bob nibem naga, and I'm a mum can we bodyguard. I'm a woman of if Kunu Kanu Takan if Kunu Webia. Man Noro Canaro, and Mejeru Wozi, Abmonyozi, Abmonyoke, Oyaka Pomoke Chuku, Mbian pay him where he came, Madame, him and make you free of charge. You know, be one drop a gun in the spend, you know, be one drop a doing Yamakan and waiting under Napo, no be one drop if I have with the one record is there. I have accountability of Obinwannem since 2019 till 2026. I am doing something to prove people about leadership, about security, and about charity, and about human rights activists. You know, I have all those things. This is who I am. I'm not an illiterate. I want a man has one illiterate. You understand me? So I upgrade. I'm upgrading the system that I can write to any government of the world. I can seek partnership with any government of the world. I understand the system. I married a white woman to know more about white, and I have got it right. So I don't need anybody to come and tell me, this is my brother, this is my leader. I don't do that. I do things legally and lawfully. That is me. Anything that you are doing illegally, I know what is illegally things in Nigeria. When I will live in Onitsha, I know those things. I know what our people have been doing there. And when I go to Ukraine, I know the kind of business many of our people was doing there. I know how politicians are using their children to train there. I know this history. I have the history. You understand me? I lead them. I bring them together. Before I join Mazi Nnamdi Kanu with IPOB mission. So when I go to South Korea, I educate them. I told them, even in church, even in company, all the African countries that come there, I give them the documents that will going to show them that is who I am and what I'm fighting for. You understand me? When I go to Denmark, I report the Denmark government, and I shake them before they told me that they are already cancelled to giving any Nigeria passport asylum. It is in written. Because when I'm going to be mentioning country by country, and even if you like, I'm going to be showing you evidence and the lawyers that is take care of what I'm doing, because I will never afraid of any lawyer or any government of the world. I will never. I will never. When I'm telling you Arusin Igbo means now Arusin Igbo. If you deal with me, think that me and you be in one party or in one foundation or in one family, I will go away using a book before moving doors. Because many of you people are hypocrisy. So I get use Kanu Takanu. That's why you work with me yesterday. I will work with the Kanu Takanu. I didn't make here social media can net threat, empty threat. No. Because if I begin to research what Nnamdi Kanu say on social media, I will accuse myself. So I shall restructure. Restructuring IPOB worldwide is what I stand for. And if you dare challenge it, I will destroy all of you. I have the power to destroy all the IPOB members. I have the power. Yeah, now the whole world. Because all of you was not IPOB member. You was like a auxiliary. Just you come and do pay tax and they go. Some of you does not even listen to Nnamdi Kanu and understand what he's talking about. Some of you people that talking defending Nnamdi Kanu is saboteur. You don't know what you call saboteur, but you call saboteur. Because many of you people that defending Nnamdi Kanu, when I will call some Kanu Takanu, I told him all those things who name on social media need to stop. You need to stop. I told me, man, it's not their business.
Our government of IPOB, beyond is not individual. If you want me and Nnamdi do not do well, the government be. So how about a government of organization who give you the audacity, who give you the authority? That is where you see international community to barge in. So that is why when I'm trying to do things, my business on my core wire. On a beach, they give me mayor. Each day opportunity me mayor. But an open is not more. It's not more motivi game made in the mad. If I'm not Marama, it's not no market motivi game made where you're Marama now. That is the job of God. That is humanity job. And that is what I'm doing. Actually, in the Banyaka. I do my ego. Maka ego gini kan nanagi. Ama mihem kan neke. Ani ye chuku jinye mamihe kan neke. Oya ko yenye ku more. Abuna na nega mamihem. Ina batano bi wane here mu sigi ya kuwo 10,000. Diko ko IB. Nkwo IB bi dey teach ndi mad here na technology. Here na page. Mma kwa kembo. Na kuziri ndi mad. Mad na be sigo no bi wane kita create a page name of ma. They are there on social media. But they may be thinking they have a guy man if you don't care. Because there are official documents to recognize what they learned from me. So which when I will come to them, they don't know what they will reply. Because I'm more about Nsukka. I know what you want and I know how you want it. And when you're getting what you want from me, even if it's not recommended me, even if you not recognize me, I will still give you because onya kachuku you block ibe. Obuna chuku na ba nyi fe o meritiri na ndu onyere anyi. How many things each and every chuku? Iwefuzi ihe na iji wesi ka onyezie ekene through afa nwa ya maka na okpoba nwa ya ugbo na okporo nwa ya bụ ugbo n'otoro chikerie we mekwe we mu nwa ivre. So automatically our father already examined nature, how nature will be running without problem. That is why father thinks so deep before he do something. Ochi change on agakwa deep. Man, many of you people claim that you onye Igbo. Man, Igbo onye Igbo, and I challenge you Igbo onye Igbo. Maka Igbo onye Igbo, ihe jam onye Igbo no mume before okwu ọnụ. Maka na ndị Igbo dey too much. Man, ihe dey too much maka na ihe emebigo. Ọkwa Chika ọkpara betie, ihe emebigo. Ọkwa pụtakwara Igbo state bụ na share. Una be share nke na, mana nge destroy you. Adem ihe Facebook. I will make sure that na ị ga na azụ ụgba. All these billionaires of Igbo land, we will know how they make money. We have natural business. When you give them, we research FBI, because all of you must give us our resources. The government going to take care of our resources. Now, DG going to take care of it. Why can't you like justice also? No, not get respect your way. We collaborate here with the Obinwannem. It will help him. When you want to cook, you want to check it now. You to need not book it now. Achikota hono to akita now. We will work with our fathers. We work with our governors. That is why they are going to Nnamdi Nnamdi Kanu wherever you are. Kuno nabu. Makana Nnamdi Kanu where he name na Sokoto. One they okay confirm it. All the okay. So see I need to be go see the whole world. That here Nnamdi Kanu jinona kporo must be look on. Onya my candle na ndi watery head Nnamdi Kanu na gabiga. When we had about Sokoto Declaration. Sokoto Declaration declared on 30th of May 2026. And that is the why many of you people using Nnamdi Kanu talking nonsense on social media should stop. We are looking for unity now. And when we are looking for unity, you don't have right to remind the Committee of Unity about what people did for you. First of all, unite first. Assign with one agreement. Then second, it is complaint. Because when you have agreement in one umbrella, then you begin to complain. Afuzonye ge kuoku maka complain. Ndocha na ha rush. Yeah, I need now the whole world. IPOB with non-organization, peaceful organization that is let the whole world know what Nigeria is all about. And that IPOB can never be closed down. Because Nnamdi Kanu said something that I will be letting all of you to know. Okuru wese na IPOB ga-enwe akwụkwọ dịka Bible. Okwefuru na maka na ọ dị nwe na nke. Okwefuru na omego nke. Okwefuru nke o dere maka Nigeria. Otu aka Nnamdi Kanu si na IPOB ga-enwe akwụkwọ. So imagine now that anụghọm ya okwu. Wee bịazie na ezuzu ka unu si ezuzu now. Then when Nnamdi Kanu will now be free, say let us write about indigenous people of Biafra. He led
started from 2021, 2012 till 2000 whenever up to because all Ghana na-ederi akwụkwọ na ọ ga-adị ka ndị Biafra war, ndị na-akọwara Biafra war bụ ndị meriri Biafra war ọ ndị nụsara Biafra war. Ifuge dịka Gowan, ifuge ndị Igbo nọkwa die. Ihe ndị Igbo ma bụ sinye ha ego nke ha, sinye ha shake. Ihe ọbụla na-eme that fine line is not our business. This is the kind ndị Igbo nwere. This is kind of ụmụnne unu nwere. Anyị agaghị enwe udo ụmụnne. That is why IPOB came. IPOB came to resolve a lot of mindset of ndị Igbo. And that is why I can never ever ignore or deny me being IPOB member worldwide. And we get change me. Record in a book of IPOB. And that is what Simon said. They will put his own name too. I'm remembering all of you exactly what you need to go and think twice before you begin to talk about Biafra on social media. Because we that is suffer for it, labor for it, we don't talk like you. The reason why we are talking to you in the way we talk to you is because you are misleading our fellow women, our people. I can challenge you. You are misleading people. Using Nnamdi to mislead people, it is the same thing we are against Simon Ekpa. Because if Simon Ekpa does not use Nnamdi to do quarter of what he did, the people that are going to know Simon will not be this level of Simon was be known. But because of Nnamdi is the one that assigned him to use his name to do what he did, that is why I become a monitoring team in the Simon activities. And every Simon member knows it. Because now I want now we, monsters, we move when we want to move. Monsters, we move when we want to move. And we don't move like you advise us to move. No. Now IPOB, all cancer. I'm a boo. That is why we warned. We warned before you will do. The slogan IPOB, I tell you, because Nnamdi can train people like us in a way that we already become international investigators. That's why I'm partnering with him. I cannot. Because when he was saying it on social media, many of you people think that is you people already know more than what Nnamdi knows. But we need the Kayan him. Man, I get a Jukwa Nnamdi when I go because on Yaman I Jibru me. I need a game about freedom of speech. Freedom of speech, work is like man, you open get kuche the queer, Mako Gibe. On a queer. So now Abukwai POB on a Bobo and Nnamdi Abukwai POB now. Many of you people who cannot recognize those that worked in the same IPOB that make Nnamdi to become what he is today. He never recognized these people alive. On Abumanga, these people here recognize it. I remember when Nnamdi was looking, because I am the one that is telling the whole world that our leader, no Karigo Kwani be na Facebook when they broadcast again. No Karigo Kwani be radio, ne kuku 5 hours, 6 hours, or Panini no Gabiga Nowa. We need somebody that is similar like him that's going to be addressing the public on behalf of the same route Nnamdi is going. I know when I was saying it, people begin to copy it and ask Nnamdi, who are we going to be listening when you are not on program? If you know it, go and read it in the you other go. No more will get them a Obinwannem. No boss who if Raukita de Bakita now, I'll call you. If Batani me, the day register IPOB in Ukraine, the first day in register, I am becoming IPOB in Ukraine, or ever. So, what I'm trying to let you know that he was now about Biafra because the same pattern of Biafra store. So, where are you supporting what you are talking about? Operating on social media, not blackmail, any propaganda issue of what is doing, name or the worst, we will destroy you. I had to go now, you check and hear the so now, Igbo mad nobodo. Where does you not the Kwama or GPN international community law? Go and check it. I can Trump and a Iran anyhow. Because I believe in the mad where does you. So now each one in has Simon and me and Andy no GPN international community. That's why you will have one Andy me. Because now many of you people who don't want to ask questions have becoming losers on social media, calling people like us a noisemaker on social media. Tinubu cannot come in Germany, go Scotland if I am there. You quite hear me na Japan. 12 Germany.
When I come in, there is no idea I will not put in the system. That is why DOS had run. They know who have knowledge. They know who have the plan. They know who can execute the plan. But now how we brought plan they are almost 419. And I will deal with them. They will not know that DOS. I can't do one new DOS. I understand what you mean. I can't make a new DOS. I can't make a restructuring of IPOB worldwide. It's nothing like new DOS. DOS remains DOS. Because you can never change what you did not build. And Nnamdi Kanu did not build DOS in prison. So there is something that when you go according to the law, you have to go to negotiation. It's not just when you come out, you just talk about what you like. This man that is claiming new DOS, he doesn't know what he's doing. He has to go and restructure something that's going to bring peace, not things going to bring pieces. That's what Nnamdi Kanu always say. Actually, they get out walk it now. When I try to get here, there, but then they can if Ajuna. You know, repeat what the history again. But which me for if Ajuna. But when I walk was if Ajuna. That is what new DOS trying to do. Is okay, go. I'm going to get my money fight on my platform. Because here the creator want to be dependent Igbo media. Go and check it. It's registered in both Nigeria and both abroad. The reason because I'm that no game with time about we make side talk, siding talk, and actually homie onion a division in every nation. Go and read well. Because division family go radio. So we IPOB in the name of Mazi Nnamdi Kanu and in the University of Radio Biafra, what we learn that we must carry everybody along. We'll go and meet Nnamdi Kanu. Okay, history. Because all he could carry now, we know they talk what he did not talk. We know they make imagination. Imagination the barachuku. Imagination. So that many of you people who want to use Nnamdi Kanu to shine, it is welcome development. But make sure that you are working according to the Nnamdi Kanu structure, because Nnamdi Kanu have a structure before he was arrested or kidnapped. He have a structure. That is why every this leadership you people are following, I have worked with these people, and I can confirm them as a criminal. I can confirm them as a criminal who stole my mandate. And if he stole the indigenous mandate, or bro Somoko, you must give all of us our mandate. We have a place we donate and make sure that the IPOB is what it is today. We want to go show you evidence of what we have contributed to make Igbo land to be waking up for what the slumber they are into. Because Igbo are sleeping a long time ago. So whenever you want to come and serve Igbo people, you have to ask questions. Start from where the other people stop. Don't go and merge and use these other people's effort to destroy other people. Because all you know with better, they will only also come back. But one day, money. So, now we will answer call. Good morning. Good morning. I got what you guys do. No online. I'm not exactly. Yeah. All right. Yeah. Thank you. No anywhere. Yeah. How about that go? So in Anya kita now give out what I get down my IPOB siga goes well na. So I need this IPOB siga goes well na. Ndị anyị na-achọrọ ka emecha ka ha bụrụzie ndị ajọ mmadụ. We will not agree. I know investigation. We must hear from them. Onye ka Obinwannem ji wee bụrụ investigator journalism. Then also kọba ndị mmadụ ọnụ, kọba onye ọbụla ọnụ. We are on investigation movement. So we are going to investigate everybody. Mamuo, onye ọbụla is very, very normal. So I got one more for that. Now, started from Ojukwu to Wazirike, from Wazirike to whatever. Nnamdi Kanu, from Nnamdi Kanu, Simon. For Simon now, on our Bakonango's base, they can't think cause CH. Man, so which is new on Haneme, we need a breakdown. So Kaiwe Manakai is not Guau.
mbata na ọfịs Ngozi Orebeze njụ onye gịnị ka ị na-emere ndị Igbo kedu ihe Biafra na ime n'ala Igbo ị ga-anọkọtasịzie na the whole Igbo land abroad Igbo land who give you the audacity then ọ bụrụ na ị chọzie ka the whole 5 states west south east bụrụ United States of Biafra okay which state is that say kedu ha kpọrọkwa gịnị manụ state how many states kunu bara onwe then automatically how many states ahụ nu bara then what is going on there that is what our job who are the governors and where is the office of the governors so if you never reach capable to do things you have to sleep and start doing it small until you reach there the same thing when we go to IPOB Chikedoziemu leadership then we begin to ask him marakwana ihe o mere as onye nọ n'ihe anyị na-eme na IPOB na-ekwe mama na ị na-ekwu basị straightforward and that is why you are capable to run what I'm running if you get ihe gbasara Simon nwere nke mma amara mana chọkwana m ịma Simon ga-eji aka na-akọwa ma ọ bụ ndị claim na ha ma ihe Simon mere ọ ha ma ga-akọwa n'oge ruo efria sọsọ ya mara na Nnamdi gasị na na-eme ihe dị mma ka ndị ụwa wee mara ife na-eme na Nigeria so that is the reason why we are going to him going close to him and as onye Igbo ọ bụkwa enwere m right to go to his house go to his chamber go to his all affairs if you get so na mụ nwa mere ife mere m based on na mama ife na-eme ememe based on na mama na-eme ama na oge ruo na ga-ajụ ese a na-ajụba ese ka anyị nwebe na-ekwu okwu ka ọ bụ na kwube ka o si wee jee so now ana m achọ kịta now program anyị taa ị na-anya efu na m emega analyze exactly what I am trying to do so nke ebe anyị na-abazi na bụ question m jụrụ na Facebook and YouTube question m jụrụ ebe ahụ bụ why did the Igbo billionaire can we put here why did the Igbo billionaire why do Igbo billionaire reject Simon Ekpa and Nnamdi Kanu's plans to restore Biafra so ọ bụ na ịma the question ọ bụ na ịmakwa na ihe mere nu ịbịa ka ịgwa anyị n'ọnya bụ ife ị ga-abịa ịgwa anyị ịgwachazie anyị the reason then anyị abazie na the enwere ike ya na-akpọ summarize iwe summarize iziokwu inwe question ị ga-ajụ ụmụ nwa bụ onye na ha nke the program Obinwannem Igbo TV presenter ịchọzi ịjụ m ajụ jụọ m ajụjụ ọbụla ị ga-ajụ m nwere consequences nwekwa condition nke ọbụla ị chọrọ ịjụ m nsị gị na gị nwa nọ na TikTok you will be on live camera Imani you must be on live camera before you ask me that question or before I answer you the question ịghọtago onwe nke bụ nke ọbụla afọ that na oriju ha afọ no normal one general question or general contribution you can be on audio anywhere even if on YouTube on Facebook because you get link na what they call it metekwa link na YouTube metekwa link na Facebook because na I use StreamYard na YouTube and Facebook you got to go so ntinyekwa link ndị bụ ndị feel that na ha ka m wee ma ife or na ha disagree na ife nkwugasịrị it is time for you to come and contribute and ask your question because na ana m emezi ife ọ ga-abụ mesie ka ndị chọ na nna submit it to the government of this country because now ife m na ha kpara ka m ga na-eme na maka na onye bụ a human rights activist need to be running it according to how he present it so na onye ọbụla bụ onye Igbo feel na ya nwa nwe is smarter than what I'm saying you are welcome onye Igbo si na ya nwa makwa ya ga-eme ka ala Igbo dị mma you are welcome onye Igbo si na ya makwa ya ga-eme ka restore Biafra movement ka ọ bụrụ a one ọ bụrụ na ọ ga-abụ different leaders mana si mee ka ọ dịkwa otu a na-enwe parliament ifuge maka ije na parliament of America or parliament of United Nations or parliament of Nigeria ifu that na all senators na-esi different places wee bịa that senators see different places they represent ndị befa ka ha si eche ka ha si chia na ọ bụ ezi ofu onye oweje so na ọ bụ na anyị ga-enwe every group would create goro nwere ihe dị ka ebe mmadụ 500 members na follow ha na-ege ha ntị n'olu then we have to acknowledge that person all the reason mmadụ I believe in somebody ma ọ dị mma ma ọ dị njọ so automatically that is the mission of Obinwannem na ọ bụ na anyị ga-emenwe everybody si na ha bụ leaders then Biafra anyị ga-eje kpọkọta ha ncha niile na-emefe interview
ọ na-ajụzifa ifebe ebumnobi ya na ka ha si wee na-eme ya n'ala Igbo ma ọ bụrụ na ha nwa na onwe ha like ala Igbo ha were ife ha na-eme pụọ out of ala Igbo maka Obinwanne ndị Igbo na-achị mma ihe na-eme n'ala Igbo ma nke ọjọọ ma nke dị mma so na nke ọbụla na-ajụ m gị kaba ahụ jụọ m ya mana o nwere condition m ga-enye gị so condition ahụ abụrụ na ọ bụ anything ọ maka na anyị believe onye na-ekwu eziokwu anaghị ezo onwe ya ezo onye standịrị na ọdịmma nke Igbo ekwesịghị izo onwe ya ezo ịhụge so mana m gwakwara unu na mụ na ndị 419 anaghị arụkọ mụ na gị arụkọgoro m ga-enyekwa gị condition ịhụrụ ya so which is na anyị ga-arụrụ gị ya department ọ na-abịa ka anyị tụọ gị aka ozugbo no time so na ya ka anyị ekwu na ihe ọjọọ adịrọ mma as a good trained Christian I don't do evil and as a born and a bona fide of ndị ana gboo mụ anaghị eme ife ọjọọ maka ife ọjọọ ọbụla mere ga-eme mmadụ affect that is why I remain where I am so try am in that way you're thinking of by yourself you are going to be destroyed I'm agwunye publicly not secretly jụkwa ese onye abụ ife nji agwa mmadụ okwu na ọ bụ na ọ dị ya ka ọ na-agbagoju ya anya so ana m eme gịnị ka ntinyezie ya na-akpọ link ntinye link na YouTube ka anyị jee na YouTube ana m ejekwa na comment section ngejekwa na comment section ọ bụkwa na onwe ya jụrụ ajụ na comment section mfụkwa na ajụjụ dị relevant anya saa ya na ya na-agbakwa n'ọsọ anya saa ya na ọnụ nwa niile ga-agba ọsọ na ka anyị jee click this link click this link and join us now. Ka itinyezie na ha so anyị ga-ebidozi na question anyị so ndị TikTok anabatazi unu then ndị nọ na ogini ka ihe ajụwe reject ya an error on call wait a moment then by again kedu ime na okay ojego YouTube on your hand ojego so it's okay so yes I have to go link I na Facebook YouTube and TikTok unu mana nabata ka ya nabata unu so ka nabata unu nabata general atọ ka anyị na-anabata onye ọbụla anyị nabata onye ọbụla ịnabata na-eme utie na anyị mara ka anyị si eme na ihe a bụ nzukọ ndị Igbo onye ọbụla nwere right ikwu okwu egwu ka ọ bụ na-ekwu ka anyị dozie ebe anyị na ya ma atọ n'ebe anyị na-agbara ndị anyị ka mma ọsọ ezi ndị ọzọzọ ọ na-agbaziri ọsọ ndị requestịrị before okay ngwa so before anyị na-aga n'iru dịka si wee mara isiokwu anyị n'oge erugo mgbe anyị atụtụ ngịga maka na ọ bụghị ọsọ everyday abịa na social media na-akọ ọrụ na-agba onwe anyị mgba without knowing the reason of why we are suffering without even knowing the solution ya ga-eme ka ọ dị mma anyị niile bụ apụtasị gị that na anyị nwa bụ future of tomorrow anyị nwa bụ future leader of tomorrow nna amasịkwa m future leader nkuru na-ekwu mụ nwa bụ leader already so elidibego m by eziokwu ndị Igbo by Igbo TV by Obinwannem Foundation by Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation so I'm a leader already which leader ọzọ ka m na-abụ abụgo m leader so elidibego m by my fruit you shall know me by my word you shall know my heart so na ihe anyị na-achọ ime gịnị bụ na ikwu okwu Biafra abụrụ ajọ ihe according to research and ikwukwana okwu IPOB abụghị ajọ ife ikwukwana maka Nnamdi Kanu abụghị ajọ ife mana nke ọbụla na-ekwu edishọn iso na ihe ahụ a na-ekwu maka ya ka iwe wee kọwa nwe ka ya bụ isi na-asị gị na-asị ọ na-eso okwu n'obi nwanne so isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ gịnị why do Igbo billionaire reject Simon Ekpa and Mazi Nnamdi Kanu plan to restore Biafra because na ndị Igbo billionaire nọrọ na ya na-eme na Biafra struggle nke mụnwa bụ witness to say so ọ ka mma kịta na anyị jụbara ese ka ụmụnne anyị na-akụzi ụmụnne anyị ka ha na-amara so but before na-aga n'iru
wee na-anabata nwanne anyị nwoke batago na TikTok. Achọrọ m ka ngụpụtagoro kọmentị ndị nọ na the YouTube ka m na ha wee mara maka na onwe kọmentị ha dere ebe ahụ. Then onye nke dị na Facebook a na-akpọ Okorie UC. Okorie UC say that na they reject him. Yeah, they reject Mazi Nnamdi Kanu and Simon Ekpa when they discovered that Mazi Nnamdi Kanu is not whiter than white and whiter than white as he preached. We can see what is happening between him and his group after they discovered some things about him. Onye kwuru okwu nke a si na Facebook wee detie a na-akpọ Okorie UC. Onye uche onye adịghị njọ. Then ọ bụrụ na ị ga-debunk ihe UC kwuru ịgbagote debunk ya, gosi anyị evidence and prove ihe eji debunk ya, maka na ndị Igbo niile okwu ha niile must be counted. Ede James Ede o dere sị that you are a useless man na ka anyị na-ekwe maka TikTok. So without common sense, confused man beings no Igbo man that reject Mazi Nnamdi Kanu and Simon Ekpa, poor or rich, you are just a saboteur. Nke a bụ ihe Ede James Ede dekwara. So unu amarụgonu nke onye na-ekwu ọ dị mma, onye na-achụpụ gị ikwu nke gị na ọ bụ maka na ọ sị na ihe ọbụla ikwutere bịa ga-egbu gị n'ụwa. Which one be illegal job oga? Illegal job bụ nke ndị obodo emeghe support. Ị na-arụ ihe ọbụla adịghị legal bụ illegal na. Sometimes unu na-ajụ ajụjụ na-amaghị ihe. Ịbịa obodo oyibo na-eme ihe ọjọọ anyị na-eme anyị affect. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Anyị sị na anyị chọrọ ihe ọma, anyị ekwubi ihe ọma na. Anyị sị na anyị niile chọrọ ihe ọjọọ, eme ihe ọjọọ bụrụ a sign agreement of all of us. Then I man ihe ọjọọ abụrụzi ihe ọjọọ n'ala Igbo. Ọ ka o si adị. Oga, why are you calling 99 Igbos ndị ori? Because not ihe a na-eme onwe ha na ọnụ. Ị chọrọ ka anyị bido n'isi wee na-ajụ gị ajụjụ. So ọ bụrụ na ndị Igbo bụrụkwanụ ndị nke bụ ndị si na ha bụrụ ndị ori, then gịnị mere ha ji ezu onwe ha ori kịta n'ala Igbo? Gịnị mere gọvanọ eji ọchọ ka ha na-emere ndị Igbo ya kwesịrị na-eme? Kedu ihe merenụ the resources of ndị Igbo na onwe ndị Igbo na-ama maka ya na-abụsọ ndị politician? Nke ahụ ezubere gị. Then ndị Igbo ndị ọzọ nọ n'obodo oyibo nọ na nzukọ ndị Igbo n'ihe dị iche iche, ha na-enyekwara onwe ha ka gịnị ka ha na-eme wee na-aga n'iru? Then ilezi anya na ndị bụ ụmụ Igbo bụ ndị ahụ bụ ndị na-eso ọdịnala na omenala be nna ha. Because ndị Igbo bụ ndị nke pụrụ apụ n'oge, ndị na-amara ihe bụ omenala, ndị na-amara ihe bụ ọdịnala bụ ndị Igbo. Mana onye ọrụ ama omenala ọdịnala be nna ya, ị mara iso na ụmụ Igbo. Ọgụnwa bụ onye ahụ na-agwa gị bụ ndị ana, ọnụnwa bụ ndị ahụ bụ ndị ọkpara, ọgwụ ndị ahụ bụ ụmụnna. So unu ha na-akọrọ unu ihe dị n'ala, mana ndị a na-akọrọ ihe dị n'ala bụ ndị na-akpọ ndị Igbo kwuru na-agwatakwa ahụ, maka na ndị Igbo mara onwe ha amarugo onwe ha, na ha na-ekwu na ha ama na ha na-ekwu. So ka anyị na-agakwa n'iru. Also, you don't know what you are doing. Continue making fool of yourself. Of course, now normal thing now. When genuine Biafran have a working United States of Biafra government, which was redeclared on 29th November 2024 with our referendum we did with over 50 million votes, which is now Igbo 80 million people all over the world. So this vote is a very good Igbo people. We're talking of Ijo, Ikwe, Ikwere, Igbanke, Ishekiri, Anam, Isoko, Urobo, and Ejo. We're going to self to major join there. So it can't to any now, but the massive of it. At least let me say that Nigeria is 200 million. Then he will be 100 million. Itachi and the Yoruba and then there's 100 million because the ending can is now Biafra. So after 100 million, he went 50 million. Then automatically 50 million now. If on a hand one happen this in a hatchery on a vote where. So he got to know why na vote where be na today. Thank God. So Kaiga Waniru. Then he Jukarajuju where say Obinwannem, the Mumu man, Biafra struggle is not a family business. So shut your saboteur mouth up. United States of Biafra government or not in Mugu. Ihe abụndị otu Ngozi Orabeze si kụziere fa ife
ịma na ịbịa na every nation a na-enwe institution, ịbịa na every organization a na-enwe legal reasoning, a na-enwekwa a way of oppression too. Then ihe Ngozi Orobeze na-akụziri ndị befa bụ ife akịta ya bụ ndị otu Ngozi Orobeze nke na American ụmụ ya na-agwa m okwu a. So onya ka anyị ji si na orugo mgbe anyị ga-agwa ndị ụwa how the people who want to restore whatever they want to restore and the mindset they want to use to restore it, even about manipulation and blackmailing and propaganda ka Ngozi Orobeze ji achọ Biafra nke ya. So which is na onye nke akịta na-achịkọwa now United States of Biafra can stand, and we have to also go to their office and warn them about what their children and their citizens is doing to other citizens, which is Igbo land citizens. Ebe nkwu maka na ha jugom n'ebe niile wee nakpo n'Igbo citizens. Na ahụ ebe a na-agbakazi his now. I'm Igbo citizen man, abroad a Biafra citizen. Until Biafra citizen, anyị explanation why we can be a Biafra citizen. Then another one, you have collected your own envelope from Kanu. That's why you now talking in his favor. But you came late, Mumu man. Ya bundo tu Ngozi Orobeze. Kanu inyere mu envelope. Oh, if you can jichina, open na mu anakwa aka akụkọ. Oh, I na be debunk everything that we are talking about, because when we keep making this noise na social media, I na ndị abụrụ ọgbọ. So nke a bụ comment dị na social media. Ya bụ na YouTube ka onye nke a nọ wee dee, onye nke ọzọ nọ na Facebook dee. So ana onye nke nọ na YouTube dee bụ ọ sị na afọ ya bụ Emi Chike YouTube ya bụ at Emi Chike 6262 for clarification and for the evidence of proof. Then Onya bụ a member of Ngozi Orobeze cabinet. He's a member. He's a spokesman of Ngozi Orobeze on social media, and he's backing and supporting United States of Biafra declared in Finland by Ngozi Orobeze. Then abịazie na onye nke ikpeazụ dere ikpeazụ kịta na nke o dere bụ ogologo ka o dere sị ka anyị gụọ ya ka anyị wegbagozie na TikTok. Onye nke bụ Mbemu Daniel Chijoke na Facebook ọ na-wezitere anyị ozi a. Ọ na-akọwa Obinwanne, good morning. I personally had missed you for 1 year and now. So please, sir, I want to please for 2 things. I Mbem Daniel Chijoke is pleasing you in any way you can, put everything about Ndi Igbo to become one until unite Igbo both home and abroad, so that all of us will focus in one mind and build the foundation of Biafrans in the step of Mazi Nnamdi Kanu. 2, please, we in the homeland that did not know our left and right, please, we need help. Onye kwuru nke a bụ Mbem Daniel Chijoke. Us name is 2 years. 1 year, sorry, 1 year. Ananyam mgbe ahụ emebichara akwụkwọ m, and report chara Facebook m, bụ ndị na-akpọ m sabotua, bụ ndị na-akpọ m aja afa, bụ ndị na-eme m ka ọ dịzie ka mamalife na-eme. So maka ị na-report page ma ọ ga na-agafa. So ha emego m ya ga-eme m, mana kịta m ga-emewara ha without mercy. So ha sị na ha ka m eme broadcast, asịkwa na ha ka m wee mara mmadụ, ma ọ sị na ha ka m nwee connection orugokwa. Maka na-akụzi ya kịta m ga-akụkwa ya ka si kwuo na 2013 to 2019. So m ga-akụkwa ya na m ga-akụ ya n'afọ Obinwanne ka si kwuo 2019 to 2025. I go still do am. Oke ada ka nkere gwa m agba, adịkwa m aka akụkọ ihu. Anụ m na-enye gara m agwa gị ebe m toro, ebe m biri, na ndị sabụ na ndị sabụ
So everybody willing to become honest and transparent person, you can work with Obinwannem. And I do transparency. Don't even near my compound because I will not mess it for you unless he's willing to repent. Obinwannem is willing to repent. Makana ndị Igbo ji ego, ụmụ Igbo nwere ego. So why are we now begging all over the world? We don't need to be begged. But stay away from anything concerning Igbo people. That is it. I am asking against one audio. No. China name ojo. Hand me ojo by government. And each me ojo na registered. Obodo na-eme chi photo na-eme. Mana eji na obodo onye ọzọ wee tụire obodo anyị. Anyị abụrụ ndị obodo ọzọ. Anyị ga-eji life anyị wee na-atụire onye obodo ọzọ. Mba. Nna achọ nwere onwe m. Ana m achọ nwere onwe m ka onye ọzọ si nwere onwe na ụzọ m na ha bụrụ ofu. So we must change the narrative of thinking negative. We must change the narrative of emulating somebody that you don't know how they found their own. We know how Igbo people related themselves. We know how Igbo people were structured before today. We know how Christianity arrived in our land. We know the purpose and the reason. And we have to counterbalance it before we can make a move. And we must be addressing it one by one. So, one nwoke anugomi ikuru nsogbu adịrọ. Ina-anya na screen market am etinye nọmba. Ntinye nọmba akịta na ịkpọ ya ka mbuba gị na Obinwannem Ofrobi, home and abroad. Then we are going to start there. As we are building our website, very soon we are going to be registering on our website because we want the whole government of the world to recognize Ndi Igbo, home and abroad, by Obinwannem Foundation Worldwide. We are capable to do that. We are not making it like a mouth. We already have the structure and member and team that are going to carry it along. So if you want to be part and parcel of what we are doing, just this number I'm going to call on social media is what you are going to get me. Then I'll put you where you're supposed to be and come down that place because I don't remember too much. Then number I'm beginning +48 79 56 21 693. Maka ndị anaghị ede ihe ngwa ngwa ka mkpọ ya nwayọ nwayọ. +4 8 7 9 5 6 2 1 6 9 3. Mgbe Obinwannem na-achọ akwụkwọ inwetago bik ejidego mie ọkwa inwetago ebe ihe dị ede maka na ịma na amacha m ka onye ọbụla si eme onweke mgbe mkpu ka mkpọ nọmba ọbụna akwụkwọ dị ọgụ so ị na-agbari ka inweta akwụkwọ inwetago na akwụkwọ ahụ dịka nsa afụ gị na mmụọ ọkwa ijizie n'aka ijikwa bairo ijikwa pensụl nke ọbụla iji maka were maka dị nọmba ka iwee kpọọ mụ na ya anaghị ezo ezo na anyị nọ n'ihu ụwa anyị na-agwa ụwa eziokwu onye sị na ya bụ eziokwu na gọọmenti bụ onye eziokwu ka anyị ga-arụkọ wit gọọmenti bụ onye asị anyị ga-echenji ihe so ijidego biko na akwụkwọ kwe ngwa ka anyị bidokwa ọzọ +4 8 7 9 5 6 2 1 6 9 3. Ọ ya ọ bụ then you can get Obinwannem ndị Igbo anyị akpa ka anyị ga-esi dozie ala Igbo nke taa ka nke echi na ya na-akwa aka ya marọ and ị ga-adụ whiter than white and whiter than snow. Ị ga-abụ onye eziokwu, ị ga-abụ onye na-ekwu ka ede, ị ga-abụ onye ga-enye anyị information about your village na ihe na-eme n'ụwa ezinụlọ gị niile. Anyị na-ana information exactly how the indigenous people take information. Otu ndị Europe si ana information ka anyị si ana information Western world. So anyị ga-ana information gị niile wee nyezie gị ya na-akpọ certificate. Certificate ya bụzi nke anyị ga-eji wee mee gị a full membership. Ifuge then anyị ga-enye gị ID card ị ga-use with it maka na ọ dị na new structure we are going now. And ọ bụ ị na-abata ozugbo ozugbo ị na-aba n'ife a na-eme ozugbo ozugbo time adịrọ maka onye Igbo niile bụ ofu. Ịbata ha na ozugbo enye gị a lightning of ihe megoro before. Ị ga-afụ ndị ga-akọwara gị ihe Obinwannem stand for, ihe Obinwannem na-eme and ebe Obinwannem na-eje. Ọ bụrụ ọzọ m nwa na-akọwa m ga na-point gị thank you onye dere ede that place. God bless you, we are together. So ị ga-agba mbọ ịdị ebe ahụ ndị ga na-akọwara gị ihe Obinwannem na-eme n'ala Igbo ga-abụ ndị nọ n'ala Igbo. Mụ nwa abụzi onye nọ n'obodo oyibo obike nyezi aga akọwara gị nke obodo oyibo maka anọghị m n'ala Igbo since 2019 ejebeghị m ebe ahụ. So na onwego ndị nọ ebe ahụ rọnụọ ya lọnchie ya na-emuve na-aga n'iru.
So now kind of as the business and kind of government must give us our right to rebuild our home. And the billionaire must give us our right to rebuild our home. Or a man of resources in the Nemo state, resources in the Enugu state. We are going to stop government to be going there. All our bushes are actually forget about it. How do you chase village away? How when we kidnap in our resources in Apple? Abanika Hajemi, when open a village, no ever sound of engine, sound of some certain thing. So nobody business had you Gina gas. So I'm not the Biafra struggle. Her partner na that business. Open her partner, a man here, go Imugu. On your men, Jabafasiana, Abia Obamukai, where Biafra will deceive Papa Magi. Opening a record with the government of that Igbo land. When I suppress Umibo, without how when they read na chunky. Chineke can make this time. Chineke can make this time. Governor, they are too local to Igbo worldwide. Government is too local. Government of Igbo land is too local to compare what Obinwannem Igbo Global is doing. Because government of Igbo land was the responsibility of the people that take care of all of us. Whenever we have what they kind of wanted to go civilized by those by. And when they don't know Obinwannem got you watch it. You want to walk in the name of Kitty, he got you watch it. Can they be choice? Oh, we had a little advantage of Funuma. Yane were no go code can egu or chakor can egu, call an egu, ego can ekete, ego the kind of then we go back away try task. And I put us 1 naira instead of in our 10 naira. That is what we have to look on now. And it is globally. If Peter Mba refuse, we write against Peter Mba in all the embassies of the whole world. We don't talk nonsense. I don't know Nanya can work uno. Uwakita merem kamata chineke n'eluigwe mara ihe ndị ọcha ji wekpo nwa civilized world. Civilized world bụ ebe nwa na-achara eji nna na. Ebe nwa na-achara eji nna bụ civilized world. Ebe onye mmadụ anaghị ekwe ka erie ya ọrụ. Onye civilized now. Ịmakwana na-eri anyị ọrụ steady. Peter Mba chọrọ ịma maka ụzọ ụwa na maka ndị Igbo maka ya because o nwere ihe gbasara ya dị. O nwere the feeling, o nwere the connection. Ọ bụghị onye Igbo. Maka onye Igbo ọbụla mmadụ nwụrụ na onye ọbụla nwụgo. Ụna maka ọ dị na gbogbo. Ofu onye nwụọ n'obodo. The way that they jugodo the atmosphere. Oge change godi. Ndị agaghị ahịa mazụ. It wasn't at home automatically. Open a mmadụ nwụọ na village gị ewefuga bi na azụ afịa ọ harụ ka ọ bụ n'obodo. Mana kịtị na-afụ ozu ndị mmadụ na Facebook and anụma a challenge ndị nọ n'ala Igbo. Anụma a disagree with ndị Igbo. Na-asị ndị nne nọ n'ala Igbo. Unu channel na-ewetara fake information on social media. That is why Obinwannem Igbo TV, ndị nta akụkọ ala Igbo, we have to start. Onye mere mwa ji chọka ngwọkọ with Agbara Onyeka Okeke, with other people who become official known by the world. Those people that is I know that is a I will work with them. We must bring information about everything going on in Igbo land on public the one inside Nigeria. And on the public because I work with indigenous mindset and indigenous spirit. I don't make them mad. And make those we know they beg governor to do what they're supposed to do. It is by must, they must do it or they need to go down. If they use international to abuse us, we are going to use international to bring them down. We are educated. Every day, man, complaining na social media. We don't want to follow that path and don't follow our path and don't write anything to Nigeria government about us because we are going to use our own to write about you. Immediately you write anything, report to government of Nigeria, we have to start investigation about how you make money and we publish it in our website. Time no day, you're going to beg me with billions of naira to remove it down. So why you are telling you that now the freedom of our people is near? There is Nnamdi Kanu. Let us go and negotiate. And Nigeria don't have right to give Nnamdi Kanu any condition in the whole world. That is why if you but we must move with those people now test suffering in our land, which is they don't suppose. A lot of our people is in outside abroad, in prison. We need to come back home. We need to come back home. Some say, am I going back home? Who am I going to be meet? What am I going to be doing? Whereby we have a leader, we have a government, but people are suffering in the same place we have a government. What is the value of government then? Only when their family want to do things is when they're going to show you in public. Now, even on nature,
I get to even a main market on it. We are going to talk and ask a question about how that market is going. Ask the chairman what is going on here and what did they need. We ask masses, we ask the leader of the market. We go to Chanja, we ask the Chanja leadership. We go to Mmuko Bosi, we ask Mmuko Bosi. I get a video when I feel government was in a Rokafia, but a gaga, keeping a gaga. We have the structure of what we structure Igbo land to become ever beautiful modern Western world. No work and I am telling you what I can do more than these governors there. Because only Jenjem Konyisia Wama. Peter Mbama. What did Peter Mbama? Peter Mbama didn't know anything about leadership. He don't know. He just a self-illiterate people that go to Oxford and Cambridge and talking nonsense on social media. You know grammar about grammar. I have go about many countries that is civilized and they work and take care of their citizens. So every of you will be careful. You have to come to Nsukka. You have to enter. You have to enter. I mean, the boys in Igbo. If you message na Igbo now, uno block chala na block and I report page mu. Oh, kita na meet Kanu na onye nka na-ekpo ekwuzo. Na-ekpo ekwuzo bịa wakazie. Na comment ba chenu na comment kpọba m iyi na nga ịkpọ m iyi ngozi gị na aha Chukwu abịa ma ọ ga-adịrị gị mma mana ị ga-eripet aha Chukwu. Mere afọ Igbo ka emezi enwe m ike ịkpọzi gị iyi ọzọ. Enwe m ike ịkpọzi gị iyi ọzọ. Enwe m ike ide comment of ịkpọ gị iyi. Enwe m ike delete comment gị because it's an evidence to prove what I'm going to do. It's evidence. No, latest version of what? If comment ya ji ihe ọ ga-adị there. Because government will be research about it. My Kanu is watching. Kanu is watching. Because I will tell them the reason why I do what I did before. So when you are commenting, it's there. It's not going to be come out to unless you go for because intimidation. I can't get intimidation. Yeah, I need the peace of our people, nothing more. So now, Kaina Ganiru, na TikTok, na Kabana Hana Tapon, Kaijeze TikTok. Kaije TikTok. Keda why use go na Facebook? Okay, Ozbo go 2 hours 51 minutes. So in the Facebook, kana batago the TikTok. So Kahane Kuzi, can we go in the can we chupos in the YouTube. Because the TikTok, 1 minute. Ndị YouTube na ndị Facebook ihe m kwuru ngara nọ ebe ahụ highest 3 hours for ụmụnwa then anyị rigoro n'ebe a anyị akụọ ya ọ bụgoro na ọ bụ 6 hours 7 hours anyị akụọ ya but today m ga-akụ ya more 2 hours on TikTok so ka m ga maka onwe ebe m gara ndị obodo a bụ ndị Germany o nwere ihe ọma mere m echefu m ihe na moto nke a bụ 2 times ya echefu na train mecha nweta ihe chefukwa na moto ihe stand nji eme kamera as a media reporter, that can stand there. Can't do any go me offer Tina boss chef way. A American na that bus station. Hanyamo receipt. Ninju emegini. We complain. I want more email ringe. There's email they him go see day. Today, hapom na phone. Kita sana that thing na had na one station. Inga da wole. The jamo. Image a lot of phone because now me hojo. Yojo mana heme unara heme mi mgbe kim furu chitara me mgbe nke afukwa no wete aga ma serve unu ye need the government unu ide ma akwa ha need ka m no rock off ma no ga dry ni ma so ndị nọ na Facebook and TikTok asị m ka Chukwu okike abịa ma gozie unu ndị nọ na Facebook and YouTube ka Chukwu okike abịa ma gozie unu na-eke n'orie na afọ na Nkwo ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwo ya mara nụ nne mma o rigotere na TikTok Obinwannem Igbo News ka Obinwannem Igbo TV ka anyị nọzi ebe a wee kwuo onu the one I like your comment. I like everything about you. What I need is unity and oneness. Dikunu sumano ihe na agitating one in it. The one.